Good to go. All right. Good morning. Good morning. So I have 5 children. 5명 아이들이 있습니다. And I've been to several Korean churches before, though this is my first time having Daniel interpret for me. 한국 교회 많이 다녀봤는데 이렇게 통역 있는 건 처음입니다. So I might be a little clumsy at this. 잘 못할 수도 있어요. My children this morning will often say they're going to pray for me when I go speak. And so I tell them where I'm coming today and ask them to pray for me. 제가 어디 갈 때마다 이렇게 강의를 하러 갈 때마다 자녀들이 아침에 기도해 주겠다고 그럽니다. One of my children said, Mommy, you do this all the time though. 저 애들 중에 하나가 엄마 이거 매번 하잖아요 어차피 이렇게 말을 했어요. And I said, yes, but today somebody is actually going to be interpreting for me, and I've never had that done before. And they said, well, why do they need you then? 그러니까 아이가 왜 그렇게 하냐 그래가지고 오늘은 좀 틀리다. 내 통역이 있기 때문에 너희 기도가 필요하다. 그러니까 그럼 엄마 거길 왜 가요? 그렇게 얘기했어요. Thank you guys for having me. I love talking about families and parenting, and as you both have said earlier, it's a very hard topic to talk about. 제가 올 수 있도록 너무 초청해 주셔서 감사드리고요. 제가 가족에 대해서, 자녀 양육에 대해서 말하는 게 너무 제 즐거움인데 아이들 키우는 게 쉽진 않습니다. I love quotes, so you're going to see up on the PowerPoint many quotes that I'll read to you that illustrate a lot of principles we'll be talking about today. 제가 책에서 그 부분을 이렇게 코트하는 걸 참 좋아하는데요. 제가 얘기를 하면서 많은 내용들을 책에서 이렇게 코트하는 걸 보여드리도록 하겠습니다. One of the things that I hope you hear me say more than anything today is that you are a key in your children's lives. You are the solution and you are the key to helping them grow. 제가 가장 많이 반복하고 가장 중요하게 얘기해 드릴 거는 여러분들이 아이들의 양육에 있어서 열쇠라는 것입니다. Let me read the quote you see on the screen. It says, have we talked with our children this week about the delights of living more than the disciplines of living? Have we inspired and guided them more than we've corrected them? 코트를 하나 읽어드릴 텐데요. 여기 슬라이드에 있는데 한 주간 여러분의 훈계의 말보다는 인생의 행복에 대한 이야기를 우리 자녀들에게 더 들려주셨습니까? 우리는 자녀들에게 감동을 주고 이끌어주기보다는 꼭 혼내는 일이 더 많지 않았는지요? I think it's a key principle that we really understand that we need to woo children to the Lord more than we need to discipline them towards the Lord. 제가 항상 생각하는 것이지만 아이들을 하나님께 훈계하는 것보다 아이들을 하나님께 인도하는 게 더 중요하다는 것입니다. Let me read a passage out of Judges 2:6. A generation that neither knew the Lord nor what he had done for Israel, because the first generation had already forgotten about the miraculous things God had done for them. 제가 사사기에 나오는 내용을 하나 알려드리겠습니다. 무슨 Judges 2:6. 사사기 2장 6절에 보시면은 이 세대가 하나님을 알지 못하였으므로 하나님 말씀이 잊었다고 기록되어 있습니다. In Judges, it talks about all the miraculous things. These are the people of God that saw miracles happen in front of them and saw the Red Seas open and saw God lead them by clouds and fire. 사사기에 나오는 첫 세대들은 하나님의 기적을 봤던 사람들입니다. 홍해가 열리고 하나님께서 여러 가지 일을 하시는 것을 보아왔던 세대입니다. Yet it says that the first generation, after the first generation, they began to forget the things God had done for them. And I think that's so important as parents that we understand that our children will be quick to forget the things the Lord has done for them if we don't remind them. 근데 신기하게 이렇게 많은 일을 1세대들이 경험했음에도 불구하고 2세대에 있어서는 하나님 잊었다고 되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 2세대에게 하나님의 말씀을 가르쳐주고 하나님이 어떤 분인지를 가르쳐주는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. One of the things that's really important, and you probably already agree with this, is that the family is God's primary learning community. 여러분들 이미 아시고 또 중요하다고 생각하는 내용이겠지만 제가 한 번 더 말씀드리고 싶은 것은 하나님을 경험하고 배우는 곳이 어디냐면 가정입니다.
So you're the key to your children knowing and living life out a different way in this culture. 그렇기 때문에 제가 말씀드린 대로 하나님 알아가고 하나님 배우는 데서 여러분들이 열쇠라는 것입니다. Part of what you'll see up at the screen is our struggle. Why is it such a struggle to remind our children and to parent our children intentionally? 제가 지금 슬라이드에 준비한 걸 이렇게 보시면 왜 우리가 이렇게 하나님 말씀을 가리키는 게 어렵냐 하는 거에 대해서 좀 기록해봤습니다. I'd argue that as you see up here on the PowerPoint, there are many things that get in the way of us parenting well. It is our commitment, it is the busyness of life, it is the pace we try to keep up with for our children. 여기 보시는 대로 이런 여러 가지의 문제들과 또 스트러글들이 우리로 하여금 아이들을 양육하는데 힘들게 한다는 것입니다. Many of us as parents today work full-time, we keep busy, we run our children around, and it leaves very little time for intentional discipleship and relationship. 아이들을 제자 훈련시키고 아이들 하나님 말씀 가르치는 데 있어서 우리 너무나 바빠요. 너무나 할 일도 많이 있고 아이들이 그런 말을 전하기에 너무 시간이 없습니다. And even as a parent myself, I realize that though I work full-time and I help people every day and I counsel families and children, how quickly and easily it would be for me to go home and forget these things with my own family as well. 저도 학교에서 가르치고 일을 하고 하면서 아이들 양육하다 보면은 이렇게 중요한 것들을 놓칠 때가 너무 많이 있어요. So one of the things I really want to emphasize today that you'll see in many of the quotes and many on the slides that I'm going to show you are the key is to us building relationship with our kids. 그래서 오늘 강의를 통해서 제가 반복적으로 여러분들에게 말씀드릴 것은 여러분이 아이들 양육하는 데서 가장 중요한 것은 관계라는 것입니다. So rules without relationship equal rebellion. 관계 없는 규율은 반항이다. I'd like you to think about that for a 한번 minute. 생각해 보세요. Rules without relationship equal rebellion. Meaning that we very often talk to kids about the right thing to do, about the disciplines of living, and we should do that. It's very important. 관계 없는 규율은 반항이다라고 생각해 보시고 그리고 또 규율에 대해서 한번 생각해 보세요. 규율을 정해주고 아이들을 이렇게 하지 말아라 하는 것은 굉장히 중요한 거죠. However, if we forget to build a relationship, if we forget to love our children in a way that we have earned their respect, most children, most teens tend to rebel at some point. 아무리 규율이 중요하고 그렇지만 관계도 없고 엄마나 아빠에 대한 존중하는 그 마음이 없으면 나중에는 반항으로 이끌 수밖에 없습니다. 그런 규율을. So consider for a moment if you were working at a job where you had a very difficult, rude boss. 여러분 여러분이 일하고 계시는 그 직장에서 보스가 굉장히 루드한 사람을 만났어요. And all your boss did was consistently gave you rules and came down hard on you and told you all the things you did wrong. 근데 그 보스가 맨날 와서 착하게 대하는 게 아니라 루드하게 대하고 뭐 잘못하면 계속 지적을 해요. If not externally, at least internally, we probably all would be rebelling against that person, right? 겉으로는 못하겠지만 안으로는 반항하고 있을 거예요. 그죠? I think that's a principle we see even in our spiritual life. 근데 그런 똑같은 원리가 우리 영적인 것에서 나타납니다. That if we talk about God in a way with our kids, that He's a rule maker and a taskmaster, somebody that just must be followed and obeyed all the time. 우리가 하나님을 보스로 볼 수도 있죠. 이런 일을 해라, 이런 일을 하지 말아라, 그리고 이런 거를 너희들이 지켜라 이렇게 하시는 분으로 볼 수가 있어요. 우리가 하나님을. God then ends up being somebody we don't want to obey or follow. 그렇다면 하나님을 따르고 싶지 않을 거예요. 우리가 만약 그렇게만 하나님을 본다면. If that is true, that's true of you and I as parents as well. 만약에 그게 그렇다면 우리가 부모로서도 그 프린시플을 기억을 해야 됩니다. So I have children between the ages of 13 and 3 years old. 제가 아이들이 있는데 아이들이 3살부터 13살 사이에 있어요. And there must be many rules in our house if we're going to survive. 그렇다면 살아남기 위해서 많은 규율들이 있겠죠, 우리 집에. However, I would hope that no matter how many rules we have, my children also know how much they are loved and supported. 근데 제가 소망하기는 그렇게 많은 규율들이 있지만 내가 아이들 얼마나 사랑하는지 아이들이 알았으면 좋겠어요. I think true
the equation could be turned around. That relationship without any rules can equal rebellion as well. Can you say that again? Yeah. Relationship without rules can equal rebellion as well. 거꾸로 봤을 때 규율이 없는 관계도 리벨리언으로 반항을 이끌 수 있겠죠? Because when kids feel like you don't care and you're not interested in their lives, they tend to rebel as well because they feel like they have no boundaries in life. 만약에 여러분들 규율을 아이들에게 정해주지 않으면 아이들의 생각에는 여러분이 관심이 없고 아이들한테 여러분이 아이들에게 사랑하지 않는다고 느낄 수도 있어요. Another way of saying this is incarnating Christ, living in relationship with our kids. 성육신적인 관계에 대해서 좀 얘기해봤으면 좋겠습니다. You want me to read the quote or would you like to just read it? Yeah, I'll read it. 코트를 읽어드릴게요. 근데 이거 제가 번역을 했는데 마음에 안 드시면 나중에 와서 항의하시면은 제가 좀 다시 설명해 드릴게요. 기독교적 기준을 세워준다는 것은 빗속에서 불을 피우려는 하는 것과 같습니다. 이것은 모든 악조건 속에서도 불가능한 것을 이루겠다고 하는 강한 의지를 필요로 합니다. 또한 자녀의 고집스러운 성향과 세상의 적대적인 성향을 잘 이해하는 노하우와 기술을 필요로 합니다. 그리고 이것은 죽어가는 불씨에 끝까지 바람을 불어넣어 이미 타고 있는 석탄의 불씨를 지켜내는 듯한 고집스러운 인내심을 필요로 합니다. It is extremely hard work parenting. There's no doubt about that. 여러분, 아이들을 키우는 건 정말 힘든 일이고 아무것도 그걸 의심하지 않을 거예요. And again, I think the struggle is we can get so caught up in the day-to-day life that we forget to sit down and just talk to our kids and draw them out. 근데 문제는 우리가 너무 바쁘니까 아이들을 앉혀놓고 인생에 대해서 삶에 대해서 얘기할 시간이 없다는 거예요. So, one of the ways I want to try to explain this is how do we actually incarnate Christ to our children? How do we model and live that before our children? 그렇다면 우리가 어떻게 아이들에게 예수님의 모습을 보여주면서 그런 관계를 만들어갈 수 있냐는 것에 대해서 저희가 설명했으면 좋겠습니다. So let me give you an example. There's parental love and God's love. 저기 부모의 사랑 또 하나님의 사랑이 있는데요. And you can see on each side how different it is. 보시다시피 굉장히 틀립니다. 하나님의 사랑과 부모님의 사랑은. So for example, we have teens growing up in a culture, and for many of you, a culture very different than you grew up in. 우리가 키우고 있는 10대들이 있는데요. 이 10대들은 여러분이 자랐던 세대와는 너무 틀린 세대에 지금 자라나고 있습니다. And my children are growing up in a very different teen culture than I grew up in as well. 우리 애들도 제가 자란 문화와는 또 완전히 틀린 문화에서 지금 자라고 있습니다. And sometimes the temptation is when they're struggling at school or struggling in relationships to comfort them with my own comfort rather than God's comfort. 근데 유혹이 있어요. 부모로서 유혹이 있는데 무슨 유혹이냐면 아이들이 어려움을 겪거나 관계적인 그런 문제들이 있을 때 내가 위로받는 방법으로 아이들을 위로하고 싶다는 거예요. So an example of that is when children are being bullied at school or mistreated and they come home and I try to tell them don't worry about what they think because I love you. I think you're special. 그래서 아이들이 만약에 왕따를 당하거나 이지매를 당해서 집으로 왔을 때 아이들을 위로할 때 우리가 뭐라고 하냐면 괜찮아 나는 너를 사랑하니까 엄마가 있잖아 이렇게 얘기한다는 거죠. However, most teenagers don't find that comforting, do they? 근데 10대들은 절대로 거기서 위로를 못 찾아요. They think you're my mom and dad, you're supposed to love me and accept me. 엄마 아빠는 당연히 날 사랑해야지라고 생각을 합니다. And it doesn't accept, it doesn't address, I should say, it doesn't address the rejection that they are experiencing from other people. 아이들이 경험하는 그 거부감, 느끼는 그 세상에서 느끼는 거부감을 정확히 이해를 시켜주지 못하고 그걸 같이 느껴주지 못한다는 거예요. 그런 식으로 다가갔을 때. So in the end, I'm trying to replace somebody else's comfort or lack of comfort with my comfort. 그러니까 끝내는 내가 받는 위로의 방법으로 자녀들을 위로하려고 한다는 거죠. But as you can see on the screen, my comfort as a parent is limited, it's flawed, it's not always accessible, and it's prone to disappointment. 여기서 보시다시피 제가 아이들한테 주는 사랑이나 위로는 제한돼 있고 실수가 있고 항상 접근할 수 없는 그런 것이고 또 실망하기 쉬운 그런 위로와 또 사랑입니다. But you can see again that God's love is anything but that. 그러나 여러분들 하나님을 아시겠죠? 하나님은 그거와는 완전 다르신 분입니다.
So if I'm really going to comfort my children in a culture that can be difficult and heartless, I need to point them to God's love and God's comfort. 그리고 거부감과 이런 사랑이 없는 세대에서 아이들을 정말 위로하시고 싶다면 하나님의 위로로 아이들을 위로하셔야 돼요. Because His love is limitless, it's perfect, it's always accessible, and it's incapable of disappointing. 왜냐하면 하나님의 사랑은 제한이 없으시고 완벽하시고 항상 유효하시고 또 실망시키지 않는 그런 사랑이기 때문에 그렇습니다. So that seems like a really simple principle, but I argue as a parent, I can miss that all the time with my children. 굉장히 간단하고 심플한 그런 원리인데도 불구하고 부모로서 이런 것들을 놓치고 산다는 거예요. It would be easy for me to hug them and pat them on the back and never point them to a God who can go to places in their heart and mind and in their lives that I or you cannot go. 여러분, 쉬운 방법으로 우리는 항상 선택하죠. 안아주고 위로해주고 그냥 잘 할 거다. 하지만 그런 위로는 아이들의 마음 깊은 곳까지 위로가 가지 않는다는 거예요. First Corinthians 1, 3, and 5 says, comforting others with the comfort we've been given. 고린도서 1장 3절에서 5절 보시면 받은 위로로 다른 이들을 위로하라 라고 기록되어 있습니다. So instead of my comfort and love being here and God's comfort and love being over here, instead I am living and pointing my children to God's comfort and love by the way I love them. 그러니까 이분법적으로 하나님의 사랑은 여기 있고 내 사랑은 여기 있어서 아이들을 사랑하는 게 아니라 내려오는 하나님의 사랑으로 아이들을 사랑해야 된다는 것이죠. So I'm still going to hug my children, I'm still going to comfort them, I'm still going to reach out to them when they're hurting, but I ultimately want to point them to the one that will never disappoint and never hurt. 아이들을 안아주고 또 아이들을 위로하고 격려하지만 끝내는 이것을 통해서 하나님을 아이들이 볼 수 있게끔 도와준다는 거예요. 하나님 위로를 보여준다는 것이죠. So there are some passages here that I'm going to let Daniel read to you. 제가 여기 나오는 성경 구절들을 좀 읽어드리겠습니다. 세상이 어떤 이보다 여러분 안에 계신 분이 더 위대하십니다. 다른 이들의 악을 통하여 선을 이루시는 하나님, 두려워하지 말라, 내가 너와 함께함이라. 용기를 내어라, 두려워하지 말라, 넌 혼자가 아니니라. So you see, over and over again, God comforts people with Himself. It's not a promise that life will change. It's not a promise life won't be hard. It's a promise that He'll be with us in the midst of a hard, challenging life. 여기서 보시는 것과 같이 하나님은 모든 것이 잘 될 거야, 좋은 약속을 주시는 그런 분이 아니라 자기 자신으로 사랑을 위로하신다는 겁니다. So why am I telling you all this as parents? 왜 부모로서 제가 이런 얘기들을 하고 있느냐? Because I want my children to see modeled in me the love of God more than they hear me teaching it to them. 왜냐하면 저는 저의 삶을 통해서 아이들이 하나님을 만나뵀으면 좋겠어요. 저는 아이들을 가르치는 것보다 더 중요한 게 그것이라고 생각합니다. I don't want to make promises to my children about what God will or won't do. I want to show them Jesus. 저는 아이들에게 하나님이 이렇게 해주실 거야, 저렇게 바꿔주실 거야, 고쳐주실 거라는 말보다는 예수님이 어떤 분이신지를 나의 모델을 통해서 보여주고 싶습니다. I'll try to tell you a story. So Daniel, stop me when you need to interpret this. 이야기를 하나 할 건데 너무 길어지면 스탑하라고 그러시네요. So my children are all adopted. 제 아이들은 전부 다 입양했어요. And we adopted our two girls first. 여자 아이들 둘을 먼저 입양했고요. And when we adopted them, we told them their story about how they came to live with us. They were 2 and 3 at the time. 아이들이 2살, 3살이었는데 처음 왔을 때 이 아이들이 어떻게 여기까지 우리 집까지 오게 됐는지를 그 이야기를 설명해 줬어요. They grew up in foster homes and had been in several different foster homes before they came to live with us. 아이들이 저랑 살기 전에 그 파스터 홈에서 살았는데 그 고아원 같은 건데요. 고아원은 아니고 남의 집에 의탁가족 거기서 살다가 온 아이들입니다.
So when they came to live with us, we talked about how God brought us together as a family, and He gave them a mom and dad, and God brought them other mom and dads to take care of them till we were ready to be their mom and dad. 하나님께서 어떻게 이렇게 우리 가족을 만들어 주시고 또 어떻게 엄마 아빠 진짜 엄마 아빠도 주시고 또 이렇게 키워 주신 엄마 아빠도 주었는지를 아이들에게 알려줬어요. A year later, we adopted two little boys who were brothers. 그러고 나서 나중에 어린 아이 남자 아이들 2명을 또 저희가 입양했죠. And it was one day when I was standing in the kitchen that I heard one of my daughters say to my sons, God knew mommy and daddy weren't ready to be your mommy and daddy yet. 제가 하루는 아이들 키친에 있는 걸 봤는데 저희 딸 중에 하나가 새로운 남자아이들한테 너의 원래 부모님이 준비가 안 돼 있었기 때문에 이렇게 여기에 오게끔 하셨다고 말하는 걸 들었어요. So we brought you other mommies and daddies to take care of you till God was ready to be your mom and daddy. 엄마 아빠가 진짜 엄마 아빠가 준비될 때까지 너가 이 가족으로 오게 해줬다고 새로운 엄마 아빠를 주었다고 얘기하는 걸 들었어요. And one of my sons said, well, what in the world took them so long? 우리 아이들 중에 하나가 왜 이렇게 오래 걸리냐고 말했습니다. It was a very sweet moment to see one of my older children explaining to my younger children how God was taking care of them and brought them into our family. 얼마나 행복한 순간이었는지 몰라요. 왜냐하면 내가 키우는 그 2명의 아이들이 또 다른 2명의 아이들에게 하나님의 이야기를 전해주는 걸 들었을 때 너무 기뻤습니다. So I realized how important the words I used to explain life to my children, how important they were, because they're the same words that they use to explain life to others. 제가 이걸 통해서 배운 것은 내가 아이들을 양육하면서 쓰는 언어들이 이 아이들이 세상을 이해하게 되는 언어라는 것을 제가 깨달아서 언어가 너무 중요하다는 것을 깨달았어요. I think the principle there is that we really need a model. Whatever we expect our children to be and think about God, we need to be willing to be ourselves. 또 배운 것은 여기 적혀있는 여러분의 자녀에게 바라는 그 모습을 여러분의 삶 속에서 보여줘야 된다는 것입니다. Because the relationship I have with God is the relationship I'll be giving my children to God. 근데 내가 하나님과 갖는 관계가 아이들과 갖는 관계가 똑같다는 거죠. And I don't want them to see a harsh God who has lots of rules for them to follow. 근데 제가 아이들에게 보여주고 싶은 하나님은 이것저것 시키고 보스 같은 그런 하나님이 아니에요. I want them to see a God that loves them and challenges them to grow and will accept them and help them. 제가 이 아이들한테 보여주고 싶은 하나님은 이 아이들을 사랑하시고 또 잘할 수 있도록 날마다 도전하시는 그런 분을 저희 삶을 통해서 보여주고 싶습니다. This is a very long quote. 굉장히 긴 코트인데요. Should I let you read it? Yes, I'll read it. C.S. 루이스의 코트인데 이렇게 말했습니다. 신과 같이 될 수 있는 존재, 아이들을 얘기하죠. 신과 같이 될 수 있는 존재들과 함께 산다는 것은 굉장히 심각한 일입니다. 여러분이 언젠가 가장 지루하고 재미없게 느끼며 대화했던 그 사람이, 그 아이가 나중에는 경배하고 싶을 정도의 매력을 가진 사람이 되었을 수도 있지만 악몽에서나 또 볼 만한 공포스럽고 부패한 존재가 되어버릴 수도 있기 때문입니다. 어느 정도까지는 우리는 매일매일 이 두 다른 목적지까지 도착할 수 있도록 서로에게 영향을 미치고 있습니다. Think about that for a minute. 한번 생각해 보시다. All day long, you or I are helping people to one of those destinations. 우리가 좋던 싫던 우리가 사람들에게 이 좋은 방향으로 또 나쁜 방향으로 가도록 영향을 주겠다는 거죠. How much more is that true then as a parent? 그게 그렇다면 부모로서는 얼마나 더 하겠습니까, 아이들에게? How do I want my children to see God? That all depends on how I present God to them. 이 아이들이 알게 된 하나님은 내가 아이들에게 보여주는 그런 모습에서 하나님을 보게 됩니다. So what you hear me saying over and over again is that I want to model to my children, model to them something very different than what they're expecting. 제가 그래서 계속 반복하고 싶은 말은 이 아이들이 예측하지 못하는 그런 모습들을 계속 보여주는 거예요. 하나님의 모습을 보여주라는 거죠. Let me give you another example in my family. 저희 가족 이야기를 하나 더 하고 싶은데요. When my girls were about 3 and 4 years old, 우리 딸들이 3살하고 4살이었을 때 I came home from a long day of work and was very tired, so I sat down on the floor with them while they played
and they began playing with my hair. 제가 너무 힘들어가지고 집에 와서 그냥 바닥에 주저앉아가지고 아이들이랑 놀았는데 아이들이 제 머리카락을 가지고 노는 거였어요. So they went running into the bathroom and got this big box of barrettes and little pretty clips and bow ties and everything you can imagine and began putting them in my hair. 그래서 화장실에 가가지고 파마하는 거랑 뭐 리본이랑 다 갖고 나왔어요. 아이들이. So you can imagine I look like snakes coming out of my 제 hair. 머리에서 막 뱀이 나오는 것 같이 해놓고 But I was so happy because they were occupied and being good, or so I thought. 그래서 저는 그래도 기뻤는데 왜냐면 재밌어 하니까 좋았습니다. 그런데 My oldest daughter in the morning used to see me take a brush and run it under running water and brush the knots out of her hair. So she went in the bathroom and began doing that with my hair. 저희 딸이 아침마다 제가 그 빗에다가 물을 묻혀가지고 머리 빗는 걸 보고 제 머리에다 그렇게 하는 거였어요. As she was running in and out of the bathroom, running the brush underwater, her little sister began to follow her and do the same thing. 그러니까 저희 첫째 딸이 막 그렇게 하니까 둘째 딸도 막 화장실 들어가가지고 물 묻혀서 나오고 계속 했습니다. It was about the third time they ran into the bathroom where I realized something all of a sudden. 세 번째쯤 갔을 때 제가 뭔가 깨달았습니다. 뭔가 깨달았는데 And that was that the littlest one could not reach the sink. 막내가 싱크까지 손이 안 닿는다는 게 있어요. You can imagine what was going on. 무슨 말인지 아시겠죠? 변기에다가 넣어요. So I crawled over, I looked in the bathroom, and there was the little one sticking the brush in the toilet. 그래서 가보니까 애가 변기에다 물을 넣었다. 그래서 빗을 넣었다 뺐다 하는 거예요. That is not the kind of modeling I intended to do with it. 아이들에게 그런 모델을 해주고 싶진 않았는데 이렇게 됐어요. But see, isn't that a great illustration of how we think we're modeling one thing and our children sometimes see the opposite? 모델에 대한 좋은 예화 같은데 우리는 아이들이 좋은 것을 가르쳐주고 있다고 하지만 끝내는 아이들이 잘못된 것을 배우고 있을 경우도 있다는 거죠. Or maybe they don't see the opposite, but what they do, how they interpret what we're doing can come across very differently than how we mean it to. 꼭 그렇게 반대로 행동하는 거 아니더라도 아이들은 우리가 하는 행동들을 보고 항상 해석을 하고 있다는 거예요. And that moment was so important to me as a parent and even as a counselor because I realized how clear I must make sure I am. 제가 상담가로서 또 부모로서 그때 굉장히 중요한 깨달았는데 나 자신이 내가 모델하고 있는 것이 얼마나 중요하다는 것을 깨달았습니다. And again, one of the things I teach all the time about how to talk to teens and kids, and one of the things that I come back to over and over again is you must get on their level and be simple and clear. 제가 부모님한테 항상 말하는 게 10대들하고 대화하실 때는 그 아이들 눈높이에서 항상 얘기를 하셔야 돼요. Let me stop for a minute. Do you want to open up for any questions, sir? 지금 잠깐 스탑하고 혹시 지금 질문하시고 싶은 것들이나 물어보고 싶은 거 있으신가요, 혹시? 혹시 10대 자녀나 이렇게 있으신 분들 궁금하신 거 있으시면 맨날 오는 기회가 아니에요. 저 참 모시기 힘들었습니다. 빨리 없으시면 넘어갈까요? 네. Okay. Well, I'll talk for a few more minutes and then we'll take a break. 조금만 더 하고 그럼 브레이크 할게요. So Proverbs 25 says, "The purposes of a man's heart are like deep waters, but a man of understanding draws them out." 잠언서 20장 5절을 보면 사람의 생각은 깊은 물과 같지만 슬기로운 사람은 그것을 길어낸다라고 기록되어 있습니다. I want to be really intentional as a parent of drawing my kids out better. 제가 부모로서 굉장히 의도적이고 싶죠. 아이들의 생각을 끌어내는 데 있어서 굉장히 의도적이고 싶은 사람이에요. How do we do that? 어떻게 그럼 그렇게 할 수 있을까요? I think we slow life down and we take time to ask lots of good questions. 정말 아이들의 마음과 생각을 끌어내고 싶다면 인생을 좀 슬로우다운 하시고 아이들과 앉아서 얘기하는 시간을 가지셔야 돼요. Not questions like when will you be home and is your homework done and how long have you studied for the test? 그런 취조하는 질문들 말고 몇 시 올 거냐, 언제 숙제를 끝낼 거냐 이런 질문들 말고요. But open-ended questions like how was your day? What were kids like in school today? What were your highs and lows in school? 그러니까 네, 아니요, 답 하는 질문들 말고 좀 오픈엔드 돼 있는 질문들을 자꾸 던지셔서 아이들이 말할 수 있도록 유도해 주셔야 됩니다. Questions like
What are 14-year-olds struggling with in high school these days? 질문이 있다면 예를 들어서 요즘 14살짜리들은 뭘 갖고 고민하니? 이런 질문들이죠. How many of your friends are on Facebook and what are they talking about on Facebook? 너희 친구들 몇 명이 페이스북 하니? 거기 페이스북에서 무슨 얘기를 하고 있니? 이런 질문들이요. What are the things that frustrate you about your teachers? 너는 선생님과의 관계에 있어서 힘들려하는 게 뭐가 있니? 이런 질문이요. That should keep you going for hours. 그런 질문 몇 번 하시면 1시간 그냥 쑥딱 갑니다. If you ask those kind of open-ended questions that don't feel like you're checking up on them, but that you really want to understand their life, they'll begin opening up to you. 여러분들이 질문하실 때 이 아이를 이해하고 싶어하는 마음을 또 그런 모습을 보여주시면서 취조하는 것 같이 말도 하시면 아이들은 그때부터 마음을 열기 시작을 해요. So I want to be a parent that really tries to draw out my children and understand them better. 저는 부모로서 아이들의 아까 말씀드린 아이들에 있는 그 마음에 있는 생각들을 이렇게 끄집어낼 수 있는 부모가 됐으면 좋겠어요. You see a chart on this screen. 이 스크린에 차트가 하나 있는데요. And I want you to look at the very top. 맨 위를 한번 봐주세요. Our children are image bearers under God or before God. 우리 아이들은 하나님의 형상을 가진 아이들입니다. 하나님의 형상을 가지고 태어난 아이들이에요. So we're all image bearers and we're all sinners, right? 그러니까 하나님의 형상을 가지고 동시에 또 죄인이죠. 우리는. So I understand that my children are made in the image of God and I need to treat them like that. But I also understand that they're sinful and they make choices that are sinful. 제가 아이들을 다룰 때 이 두 가지를 항상 생각해요. 이 아이는 하나님의 형상을 가진 귀한 자녀지만 동시에 죄를 질 수 있는 죄인이라는 것을 그 두 가지를 동시에 가지고 생각해요. I also want to understand the two sides of who they are as well. 그리고 아이들이 그 성향을 그 양면 지금 나와 있는 이 다이그램에 나온 양면을 가지고 생각하려고 하는데요. So on the left side, 한쪽에는 you see that they're creational, meaning that your children are not born a blank slate. 그러니까 왼쪽에 있는 걸 보면 아이들이 그냥 백지같이 태어난 게 아니고 어느 정도 그런 캐릭터나 이런 것들을 가지고 태어났다는 거예요. 창조적인 부분들이죠. They have strengths and weaknesses. They have things they're really good at and things they struggle at. They have opinions and personalities. 그러니까 강한 거, 연약한 거, 잘하는 거, 못하는 거, 재능, 한계 이런 것들을 다 가지고 아이들이 태어났어요. So those of you that have children know some of your children come out of the womb kicking and screaming and with very strong wills. 그러니까 어떤 아이들은 엄마 뱃속에서 나오자마자 그때부터 아주 고집을 가지고 태어난 아이들이 있고요. And then some come out quiet and easy and low key. 어떤 애들은 아주 그냥 얌전하고 온순하게 태어난 아이들도 있어요. We see temperament and personality in children very early on, sometimes as early as 1, 2, 3 years old. 아주 어렸을 때부터 아이들의 그 성향이나 인기, 그 성품이나 이런 것들이 나타나는데 한두 살 제자만 돼도 다 보여요, 그런 게. So I challenge you, part of good parenting is really understanding each of your children as individuals. 그러니까 여러분 부모로서 도전드리고 싶은 거는 이 아이들이 어떤 아이들인지를 먼저 이해하셔야 된다는 거예요. So if I really want to understand my children well, I understand that if I have more than one, they're each going to struggle and succeed in different ways. 만약에 이것을 이해하고 우리 아이들을 본다면 다 각자 성공하는 방법과 또 이런 살아가는 방법들이 다 틀리다는 걸 여러분들 알게 될 겁니다. And then I'm going to want to speak into that and disciple and mentor them based on their struggles and successes. 그런 것들을 마음에 가지고 아이들에게 이야기를 하고 또 제자 훈련도 할 수 있다는 거죠. I'm also going to realize on the right that there are situational things that they'll each struggle with. 창조적인 부분이 있다면 또 아이들이 살아가는 데서 상황적으로 이렇게 형성되는 그런 것들이 있습니다. So they might struggle with my parenting style. 제가 저의 그 패ren팅 스타일을 가지고 아이들이 좀 스트러글할 수도 있을 것이고요. Or they might struggle with bullies or individuals in their classroom or that they come across in church. 학교에서 왕따나 또는 괴롭히는 아이들 때문에 스트러글할 수도 있을 것이고요. Maybe I have one child that struggles with a physical disability or a limitation. 어떤 아이들은 핸디캡을 가지고 태어난 아이들이 그것 때문에 스트러글하는 아이들도 있을 것이고요. So even though all my children grow up in the same family, they're going to experience life very differently as well. 한 지붕 아래서 자랐지만 다 틀린 인생을 경험한다는 거예요, 아이들이.
So as a parent, I want to make every effort to understand what are they doing with all of that? How are they interpreting life in God? 부모로서 이 아이들이 무슨 상황을 겪고 있는지 어떤 수정들을 겪고 있는지 이해할 필요가 있습니다. So you see on the top and bottom we all are alike. 그러니까 위에와 밑을 보시면 우리 모든 사람이 다 똑같이 하나님의 형상을 가지고 또 죄인이라고 하지만 But on the sides we're all very different. 양면을 보시면 다 틀리다는 거예요, 사람은. So part of understanding my child well is really making sure that I take the time to understand what life looks like for them and how they understand and experience life. 부모로서 우리는 아이들과 앉아서 이 아이들이 보고 있는, 경험하고 있는, 느끼고 있는 세상은 어떤 것인지를 이해할 필요가 있습니다. The only way we can possibly do that is if we commit to the hard work of fostering conversation with kids. 이 일이 일어나기 위해서는 우리가 대화를 키워내는데 힘을 써야 됩니다. Can you raise your hand if you have children under 12? 12살 미만의 아이를 가지고 계신 분들 손 들어주시고요. And raise your hand if you have children over 12. 12살 이상의 아이를 갖고 계신 분들 손 Okay. 들어주십시오. How many of you find it a lot easier to talk to kids than teens? 어린 아이들이 더 이해하기 쉽습니까? You 아니면 raise your hand. 10대가 쉽습니까? Teens can be really hard to talk to, correct? 10대들 이야기하기 참 힘들어요. And sometimes I think because we wait too long, many times as parents, we want our little kids to stop talking so much, right? 왜 그러냐면 어렸을 때부터 얘기가 너무 듣기 싫었기 때문에 대화를 안 해서 그런 거죠, 나중에. And then all of a sudden they become teenagers and we wish they would talk to us. 근데 이제 10대가 되면 얘기하고 싶은데 얘기를 안 해요. And so part of it is the way you and I model good conversation. 그렇기 때문에 중요한 거는 좋은 대화를 모델링 해줘야 된다는 겁니다. And we're willing to sit down and just ask questions that require thought and we don't accept, I don't know, as an answer. 앉아서 이 아이들이 생각하면서 답할 수 있는 그런 질문들을 하는 훈련들을 해야 돼요, 저희도. As a professor, Daniel has heard me say this before. 저는 교수로서 우리 다니엘 목사님 많이 들었을 거라고 생각하는데요. One of the things, if a child says, I don't know, one of the ways you answer that is by saying, well, if you did know, what would your answer be? 만약에 아이들이 답을 잘 모르겠는데요 라고 답을 하면 이렇게 답하세요. 만약에 알았다면 뭐라고 했겠니? 이렇게 질문을 하시면 됩니다. And 50% of the time, they'll give you the answer. 50%는 항상 답을 해요, 그러면. I think what that says is that children get used to us when they say, I don't know, they get used to us just giving up on conversation. 아이들이 보통 잘 몰라요 하면 우리가 관심을 끊는다는 거 아이들이 알기 때문에 계속 아이돌들하고만 답을 하는 거죠. But if we're willing to slow it down and ask the question again, or if we're willing to say, that's okay, I'll wait, often they'll answer you. 근데 아이들이 모른다고 답했을 때 다시 한번 질문하시든지 그러면 내가 기다려줄게라고 답을 해주시면 아이들은 답을 한다는 거예요, 나중에는. But that means that we have to be okay with silence and with patience. 그렇다면 침묵에 익숙해지셔야 되고요. 기다리는 데 익숙해지셔야 됩니다. In a counseling office, I've sometimes sat 15-20 minutes in utter silence. 제가 카운슬링 할 때 15분, 20분 가만히 앉아서 침묵한 적도 있어요. Not very fun. 재밌지 않습니다, 그거. But at the end of it, what I kept communicating is I care about what you think, so I'm willing to wait. 끝내 내 상담하는 사람에게 알려주고 싶은 건 뭐냐면 내가 그만큼 그 사람한테 관심이 있다는 거를 보여주고 싶은 거죠. So you see the quote on the screen says, the skill is to listen, the gift is to hear. 여기 코트를 하나 적어놨는데요. 경청은 기술이고 듣는 것은 은사입니다. 기록했습니다. So what that means is, again, I have little children who are always talking in my ear all day long. 무슨 말이냐면 저희 애들 중에 맨날 나한테 얘기하는 아이들이 있는데 집에서 And sometimes it's easy to tune them out while I'm trying to get something else done. 막 계속 말을 하니까 그냥 딱 튀어나왔다고 안 들어버릴 수 있죠. But the gift is when I'm really listening and engaging them, even when it seems something so unimportant like Legos or cartoons or TV. 근데 정말 필요한 은사는 뭐냐면은 그렇게 쓸데없는 얘기도 앉아서 들어주려고 하는 것, 그것입니다. But in their world, it is important, right? 우리가 볼 때 아무 중요하지 않지만 그 아이들의 인생에 있어서 너무 중요한 얘기들이야. So if I don't start with the things that are important to them, I lose them as they get older. 제가 이 아이들이 중요하게 생각하는 것을 중요하게 같이 생각해주지 않으면 나에게 들수록 이 아이는 나를 더 멀리하는 것이죠. Often as a parent, I pick things out that I think are important to me to talk to them about.
But the real gift is when I'm willing to talk about the things that are important to them. 제가 기술을 가지고 부모로서 기술을 가지고 이 아이들이 필요한 질문들도 꺼집어내서 할 수 있지만 더 필요한 은사는 이 아이들이 쓸데없는 얘기를 할 때도 다 들어주고 하는 것이 은사입니다. Why don't I let you guys take a 5-minute break and stretch, and then we'll come back and get started again. 5분 스트레치 하시고 좀 쉬시고 다시 와서 이어서 하겠습니다. 프랙션 하나만 할게요. 여기서 아까 전에 보니까 경청 기술로 듣는 것은 은사라고 거꾸로 생각하시면 될 것 같습니다. 듣는 것은 기술이고, 듣는 것은 기술이고, 경청은 은사입니다. 거꾸로. 네, 듣는 거랑 경청이랑 좀 비슷하긴 하지만. You ready for me to start? Yeah, we're ready. Okay. So, very simple principle up here to keep in mind. You remember this, you'll be a better parent. 아주 간단한 프린시플들, 원리들인데요. 이걸 기억하시면 좋은 부모님이 될 수 있습니다. 첫 번째, 자주 대화하세요. 자유롭게 대화하세요. 그리고 당장 대화하세요. So what do I mean by that? 무슨 말이냐면요. Lots of times as parents we try to avoid difficult subjects. 우리가 부모로서 어려운 대화를 좀 피하는 경향들이 있잖아요. Topics like sex, 예를 들어 성 문제나 death, 죽음이나 homosexuality, 동성연애나 hard things that are in our culture to talk about, 이 right? 문화에 있어서 어려운 주제들 말이죠. Because we think if our children aren't bringing them up, then we don't want to put those thoughts in their head yet, right? 그러니까 우리가 이것을 끄집어내므로써 아이들의 머리에 들어가지 않을까 해서 얘기를 못한다는 거예요. However, unfortunately, children are thinking and hearing these things much, much earlier than you and I could ever expect they are. 근데 여러분들이 예상하기 전부터 이미 아이들이 이것에 생각을 하고 있다는 거예요. And if you're not talking to them about these things, somebody will. 여러분들이 이것에 대해서 어려운 것에 대해서 얘기해 주지 않으니까 다른 사람들이 이 아이들에게 이야기를 할 거예요. I meet with families all the time where children are exposed to really inappropriate things earlier and earlier. 제가 상담을 하면 할수록 아이들이 아주 어린 나이부터 접하지 말아야 될 것을 접하는 것을 제가 보게 됩니다. We live in a godless culture that is intentionally pursuing our children. 하나님이 없는 불경건한 사회 속에서 우리는 살고 있기 때문에 이런 문제들이 있어요. So if you and I aren't talking about hard subjects before somebody else does, they'll get the wrong interpretation of them. 남들이 이 아이들에게 이런 주제들을 얘기하기 전에 우리가 이 아이들에게 얘기를 해줘야 됩니다. So you need to talk sooner than later. 항상 먼저 이것에 대해서 얘기하실 필요가 있습니다. You need to teach your children about subjects such as sex and homosexuality and cultural issues. 아이들에게 아까 말씀드린 성문제나 그런 동성연애나 이런 문제에 대해서 꼭 아이들과 얘기를 해주셔야 돼요. Because if you and I aren't talking to our children about those things, they'll think we're inadequate or unhelpful. 우리가 이 얘기를 하지 않고 가만히 있으면 우리 엄마는 그 문제에 대해서 잘 모르는구나 그냥 하고 넘어가 버려요. And by the time you think about talking to them when they hit the teen years, they've already heard and learned all about it from all the wrong places. 이미 10대쯤 됐을 때 여러분들이 이 얘기를 하면 이미 늦었어요. 아이들 다 그 얘기에 대해서 다 들었고 생각해봤기 때문에. Part of that means as well that you talk often, you talk regularly, and you develop an open discussion at home about lots of different things. 그런 면에서 봤을 때 자주 아이들과 대화하는 것이 중요하고 또 자유롭게 얘기하는 것이 굉장히 중요합니다. Because if my children learn that mom and dad aren't afraid of talking openly about lots of different things, 엄마 아빠가 이런 어려운 문제들에 대해서 아주 자유롭게 얘기하는 것을 아이들이 보면 if they see me modeling that, they see us modeling that, then they'll feel comfortable bringing up hard stuff as 엄마 아빠들이 well. 편하게 이런 것에 대해서 얘기하면 아이들도 편하게 가지고 와서 얘기를 한다는 거예요. So it's backwards to wait for them to bring up those subjects because they are watching you to see if it's safe to bring up those subjects. 그러니까 아이들이 이거는 얘기해도 되나 이렇게 생각을 하고 있으면 이미 그것이 거꾸로 된 거죠. They're going to watch you to see how comfortable or uncomfortable you are when those subjects come up. 아이들이 엄마는 이 문제에 대해서 대화하기 불편한가 편한가 눈치를 보고 있어요. 아이들이. And they'll catch on very quickly if you're uncomfortable. 그리고 불편한 모습이 보이면 아이들은 금방 캐치합니다. 그거를.
So as parents, we're trying to bring up hard subjects and show them that nothing's too difficult to talk through, nothing's too hard for you to bring to us. 그래서 아이들에게 어떤 주제든지 나는 불편하지 않다는 것에 대해서 느낄 수 있도록 해줘야 합니다. Deuteronomy 6, I'm going to let Daniel read that. Can we take a look at the next slide? Oh, it's on the next one. No. So let's turn to the next. Fighting for control. Sorry. Okay. 내가 신명기 6장 6절에서 9절 말씀에 내가 오늘 당신들에게 명하는 이 말씀을 마음에 새기고 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉아 있을 때나 길을 갈 때나 누워 있을 때나 일어나 있을 때나 언제든지 가르치십시오. 또 당신들은 그것을 손에 메어 표로 삼고 이마에 붙여 기호로 삼으십시오. 집 문설주와 대문을 써서 붙이십시오. What a wonderful principle for us. 굉장히 좋은 원리입니다. That whether I'm waking my kids up in the morning or making dinner or riding in the van, we can be talking about important things. 아침에 아이들을 깨울 때나 차에 태워서 학교로 갈 때나 아무 때나 아이들과 얘기할 수 있다는 거죠. I don't know about your family, but in our family, some of the best discussions happen in our family van. 여러분들은 어떤지 모르겠지만 저희 집은 차 타고 가면서 아주 좋은 대화들이 많이 이루어져요. Probably because everybody's strapped in and they can't go anywhere 아마도 else. 이제 앉아있으면 아무데도 갈 수 없으니까 뭐 그때 얘기를 하는 것 같아요. But we also make it an effort to try to bring up conversations. We just make things up to get our kids talking. 아이들의 그 대화를 유도해내기 위해서 이런저런 얘기를 막 던져요. The dining room table or mealtime is another great opportunity to do that. 집에서 식사할 때 같이 앉아있을 때도 참 좋은 시간입니다. So, for example, at the dining room table, it wouldn't be odd to hear somebody in our table say something like, "Let's play agree, disagree." 우리 집에서는 밥 먹을 때 동의한다, 동의하지 않는다 게임을 해요. 어쩔 때는. And that means that somebody in our family gets to give a statement, and everybody takes turns going around and saying whether they agree or disagree and why. 그래서 예를 들어 누군가가 무슨 얘기를 하면 돌아가면서 나는 동의한다, 동의하지 않는다를 이렇게 게임식으로 합니다. So we'll bring up a subject like strangers are dangerous, agree or disagree, and then we'll go around the table. 예를 들어서 낯선 사람은 위험하다. 그럼 이제 돌아가면서 동의한다, 동의하지 않는다 이렇게 얘기를 하죠. And we'll let the kids talk about why they would or wouldn't be, and then as parents we talk about it, and it becomes a conversation rather than a list of rules of why strangers may or may not be dangerous. 아이들에게 있어서 이렇게 해야 돼, 저렇게 해라고 말하는 것보다 돌아가면서 나는 이렇게 생각합니다, 저렇게 생각합니다. 그럼 엄마 아빠는 이렇게 생각해라고 얘기하는 그런 시간을 갖는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. And then we'll give kids an opportunity, our kids an opportunity to bring out a statement, and they'll bring out a statement like, agree or disagree, pepperoni pizza is the best food in the world. 아이들에게 뭔가를 얘기할 수 있는 기회를 만들어주고 또 이렇게 쓸데없는 나는 페퍼로니 들어간 피자가 맛있어 이렇게 동의하냐 동의하지 않느냐 이런 것도 할 수 있죠. Or cows are better than horses. 소가 말보다 낫다. 동의한다 동의하지 않는다. 이런 것들도 해요. Or bedtime should be at 10 o'clock at night instead of 8. 자는 시간은 8시 말고 10시로 바꿔야 된다. 동의한다 동의하지 않는다. 이런 얘기죠. And everybody goes around, and what they've realized is there's a safety to bring up hard things or things they would like to see being different. 이런 얘기를 하면서 그 어려운 얘기들도 꺼집어낼 수 있고 고쳐야 할 부분들도 같이 얘기할 수 있죠. So as a parent, I'm giving my kids permission to disagree with me in a safe environment. 그래서 이런 집이라는 안전한 공간에서 저와 동의하지 않아도 되는 그런 대화들을 유도해내요. And even more importantly, I'm challenging them to give a good reason why they agree or disagree. I'm making them think. 그리고 그냥 동의한다, 동의하지 않는다 끝나는 게 아니라 왜 그렇게 생각을 하는지를 듣는 그런 시간이 돼요. So as a parent, I'm still going to make them go to bed at 8 o'clock. 당연히 엄마로서 당연히 8시에 잘 잔다고 하겠죠. But it's quite possible that in a debate over what time is bedtime, we could actually change our minds as well. And our kids realize that by giving good, valid reasons and by entering into discussion, you can actually change people's minds in healthy ways. 당연히 8시에 잘 자는 건 맞지만 아이들이 대화를 하면서 아주 좋은 이유나 정당한 이유들을 대면은 나도 그걸 듣고 바꿀 수 있는 그런 시간이 될 수 있죠. So even as a parent, there are times where I'm looking for places I might
actually give them a little leeway. So I might say, you know what, how about tonight I'll let you all stay up till 9 o'clock. 그래서 어떨 때는 제가 좀 먼저 이렇게 선수 쳐서 그럼 9시부터 자자 오늘은 9시부터 자라 이렇게 얘기합니다. And then they start debating whether it should be midnight or 1 o'clock in the morning. 그럼 아이들이 이제 새벽이냐 이런 걸 어떻게 싸우죠. So you see, that's such a better way of fostering conversation than it just is me regularly telling them what the rules are for each day. 그래서 이건 해라, 이거 하지 말라는 규율을 정하는 것보다 대화를 하는 것이 중요합니다. I'm looking for ways. That's just one simple game to play. But whether you're in the car, whether you're getting ready to go somewhere, whether you're driving to church, you're looking for ways of just pulling out conversation with your family. 대화를 유도해낼 수 있는 이런 게임들은 저는 계속 생각을 하고 있어요. Just like people who are on their first date together, right? 그러니까 처음에 데이트할 때도 그렇잖아요. You're looking for ways of making connections, getting to know the person, draw them out. What I'm saying to my children is what you think is important to me. I care about you and I want to talk. 처음 데이트할 때도 이 사람이 생각을 끄집어내면서 이런 말 저런 말 이렇게 유도해내잖아요. 그런 것 같이 그렇게 하면서 내가 너희들에게 관심 있다는 걸 나타내듯이 아이들한테도 이런 말 저런 말 유도해내면서 내가 너희에게 관심 있다는 걸 비춰줍니다. 코트가 하나 있네요. 많은 기독교 가정에서 자라는 아이들은 왜 그런지는 이해하지 못한 채 해야 할 일 그리고 하지 말아야 할 일을 들으며 자라납니다. 그런 방법은 아이들에게 위험할 수 있습니다. 세상의 강력한 시스템과 맞서 싸울 논리적인 확신이 아이의 마음 깊이에는 없기 때문입니다. I think that quote should be very convicting to us as parents. 이건 굉장히 우리한테 좀 되게 다가오는 말이라고 생각합니다. We often teach our children not to disagree and not to challenge us, correct? 우리 아이들에게 질문하지 말아라 이렇게 왜 대꾸하지 말아라 이렇게 우리가 항상 아이들한테 도전하는데요. And I do want my children to respect me for sure. 저도 당연히 아이들에게 존경을 받고 싶습니다. But I want to give them a way of understanding and using reason for why they do what they do. 그러나 아이들이 왜 그것을 하지 말아야 되는지 또는 해야 되는지에 대해서 생각하는 것을 중요하게 여깁니다. Because as this quote points out, if you don't do that, they lack the ability to stand on their own. 여기서 말하는 것 같이 아이들이 그런 생각을 할 줄 모르면 세상에 나가서 버텨낼 수 있는, 이겨낼 수 있는 힘이 전혀 없어요. I want children and teens to have a conviction that they own for themselves, not just one they've been taught until they leave home. 특별히 10대 같은 경우는 집을 떠나기 전에 이런 이유들을 알 필요가 있어요. So your children will be far better equipped if you give them the freedom to think things through and to challenge things in healthy, respectful ways. 아이들에게 그런 좋은 환경과 건강한 환경 속에서 생각할 수 있는 방법들을 계속 이렇게 만들어준다면 더 많이 훈련되고 더 준비돼서 나갈 수 있습니다. And again, I understand that that can be hard for some parents, especially when we have been taught for so long that children should be seen and not heard. 그러니까 어떤 문화에서 자랐느냐는 틀리겠지만 우리가 그렇게 하지 말아야 되는 문화에서 자랐으면 우리 아이들에게도 그렇게 해주기가 되게 힘들어요. And many times children aren't very good about being respectful in the way they do challenge us. 그리고 아이들이 우리에게 도전을 할 때 굉장히 리스펙트풀하지 않게 도전할 때 굉장히 많잖아요. And I think they need to be respectful, but sometimes we miss the genuine question behind it when they're not. 아이들이 그렇게 공격적으로 얘기할 때 화가 나지만 중요한 것은 이 아이들이 이 질문을 왜 하고 있는지 그리고 어떤 것을 가르쳐줘야 되는지 이런 것이 되게 중요하다고 생각합니다. Do you want to read the next one? 다음 코트를 읽어드리겠습니다. 부모로서 우리들의 책임은 우리들의 자녀들에게 영적인 배고픔, 입맛, 혹은 갈망을 만들어주는 것이 있습니다. 이런 일은 내가 시키는 대로 해 라고 해서 되는 것이 아니라 아이의 마음 가운데 하나님을 향한 사랑과 순종이 자라날 수 있도록 마음을 경작하는 작업과 같습니다. Both in families and I think sometimes in the church, we tend to teach children to know God's rules, but not really to know Him. 우리가 아이들에게 하나님에 대해서 가르쳐줄 때도 하나님의 율법은 이렇게 해야 된다, 안 해야 된다고 가르쳐주지만 그분이 어떤 분이신지에 대해서는 얘기를 잘 안 해주잖아요. St. Augustine has a quote where he says, "Love God and do as you please." 성 어거스틴이 뭐라고 말하냐면 Love God and do as you please. 하나님을 사랑하되 네가 하고 싶은 대로 행하라 이런 말이 있습니다.
What I love about that is it's saying that if you love somebody, your actions will be pleasing to them. 제가 그 말을 왜 이렇게 좋아하냐면은 하나님을 누군가를 사랑하면 그 사람을 기쁘게 하기 위해서 행동을 하기 때문에 그 코드가 굉장히 좋은 거죠. If I love my spouse, the things I do for him or her will be pleasing and loving towards them. 내가 내 남편을 사랑한다면 그 남편이 좋아할 것만 제가 하겠죠. If I love a very dear, close friend, then the things I say and do about them or for them will be loving and pleasing. 내가 친구를 사랑한다면 그에게 말하는 것이나 그에게 행동하는 모든 것들을 그 사람이 좋게끔 하겠죠. So St. Augustine is saying, if I love God, then why wouldn't my life be pleasing to Him? It'll just be an outflow of my love for Him. 성 어거스틴이 하는 얘기는 내가 정말 하나님을 사랑한다면 그렇게 하나님을 기쁘게 하기 위해서 살지 않겠느냐라는 의미에서 그런 얘기를 했습니다. That's exactly what I want to teach children and teens. 제가 10대 있는 아이들에게 특별히 해주고 싶은 얘기가 그 얘기예요. Because if I teach them, if I model, there's that word model again, if I model to them love for God, then their actions will follow. 그 아이들의 마음 가운데 하나님을 사랑하는 마음을 심어주면 그런 행동들이 나오게 된다는 거죠. And so often we get that backwards in the church, don't we? 근데 우리는 거꾸로 할 때가 많이 있어요. 코트를 하나 읽어드릴게요. 아이들은 보통 50만 가지의 질문을 15세 이전까지 한다고 합니다. 그 말은 우리에게 100만 번의 반 정도량에 가르칠 수 있는 기회가 주어진다는 것입니다. 그리고 아이들의 수많은 왜 그리고 어떻게라는 질문들은 우리로 하여금 하나님의 발 앞에 무릎을 꿇고 기도케 하는 기회들입니다. So you can imagine with a little 5 and 6-year-old how many times a day they say why to you. 여러분도 아실 거예요. 아주 어린 아이들이 여러분들에게 왜라는 질문 굉장히 많이 하죠. Many times. 아주 많이 합니다. I have a 10-year-old who I think asks 500,000 questions every hour. 제가 10살짜리 애가 있는데 50만 번의 얘기를 한 1시간마다 하는 것 같아요. Because kids are always trying to make sense out of life. 왜 그러냐면 아이들은 이 세상이 어떤지 이해하고 싶어서 그러는 거예요. 왜 그런지 이해하고 싶어서. And a lot of times as parents we get so frustrated by the questions rather than seeing them as opportunities. 근데 아이들이 그런 질문들을 할 때 귀찮기만 하지 이게 가르칠 수 있는 기회라는 걸 잊어버린다는 거예요. There are opportunities to explain life and to care about our children and to point them to Christ. 그런 질문들은 인생을 설명해 줄 수 있는 기회고 또 하나님께로 인도해 줄 수 있는 그런 기회들이에요. I love Colossians when it says, let your conversation be always full of grace. 제가 좋아하는 골로새서 4장 6절에 보면 여러분의 말은 소금으로 맛을 내어 완전한 은혜가 넘쳐야 합니다. And how much more do our kids need to see that model? 우리 아이들이 삶 속에서 그런 것들이 얼마나 많이 필요하겠어요. 그런 대화들이. So as parents, what are we aiming for? 그렇다면 우리가 부모로서 목적하는 바가 뭘까요? I put teenagers here because I'm going to talk about teenagers for a little bit right now. 지금은 제가 지금 10대라는 티네이저를 많이 얘기할 거예요. 조금씩 10대에 대해서 집중하고 싶어서 그런데요. But this is true of kids and teenagers alike, that we want them to understand God's way and how things work. 근데 생각해보면 꼭 10대뿐만이 아니라 모든 아이들에게 적용되는 또 말일 수도 있습니다. Let me give you an example of this. 하나의 예를 한번 들어드릴게요. How many of your children have iPhones? 여러분 자녀 중에 아이폰 있는 자녀들 있으세요? 아이폰? There should be a lot more. I will often hold up an iPhone to a teenager and say, what can the iPhone do? 제가 아이폰을 가끔 10대들이 할 때 아이폰을 들고 아이폰이 뭘 할 수 있지? 라고 질문합니다. And you could go on for a long time about all the things the iPhone can do, right? 아이폰이 할 수 있는 게 굉장히 많기 때문에 대화 겨거리가 많아져요. Almost anything you can imagine, there's an app for that. 생각할 수 있는 모든 애플리케이션이 거기 다 있어요. But there are things the iPhone can't do. 근데 아이폰이 할 수 없는 것들도 있겠죠? The iPhone can't fly. 아이폰 날 수가 없어요. It can't swim. 아이폰 수영 못하죠? It can't cook dinner. 요리도 못하고요. Though I would like it to. 했으면 좋겠지만. What else can't the iPhone do? Can't dance. It can't dance. That might change soon too.
There's a lot of things the iPhone can do, but there are many things it can't do. 아이폰이 할 수 있는 것도 많이 있지만 할 수 없는 것도 굉장히 많아요. So I say to a teenager, if you were to throw the iPhone into the pool, what will happen to it? 저는 아이한테 이렇게 물어봅니다. 내가 이거를 수영장에다 던지면 어떻게 될까? 이렇게 질문합니다. Will you get mad that it's not swimming? 수영 안 한다고 해서 화낼 거야? Will you get angry at Apple because they didn't create the iPhone to swim and be waterproof? 애플에다가 항의할 거냐고 이거 수영 못 한다고. That would be silly. 그렇다면 완전 멍청한 거겠죠. 실리한 일이겠죠. You can look at the hundreds of things the iPhone can do, or you can look at the things it can't do and be mad that it can't do those things. 이 아이폰이 할 수 있는 100가지의 것을 보고 또 할 수 없는 100가지의 것을 보면서 할 수 없는 것 때문에 화를 내고 컴플레인 한다는 거예요. And I would say to a teenager, how silly would that be to get mad at Apple for not creating an iPhone to fly or cook dinner or swim when that's not what it was meant to do? 그래서 만약에 이게 날지 못하고 그럴 때 내가 애플에게 화를 내고 애플사에다가 화를 내고 컴플레인한다면 얼마나 웃기겠냐. 이게 그걸 위해서 만들어진 게 아닌데. And I use that as an example for how God creates life as well. 이 예화가 아이들이 하나님께서 창조한 아이들의 삶 때도 적용이 되는데요. That God does have rules and boundaries in our life for how to live life. 하나님 우리 인생에 있어서 이렇게 해도 되고 안 해도 되고 이런 것들이 있는데. And a lot of times teenagers get mad and angry about that and say, well, God's just a killjoy. Why didn't God create life to be lived that way? 하나님께서 하지 말라는 것들을 보면서 아이들이 하나님은 우리 아주 우리 힘들게 하신 분이다. 우리를 기쁘지 않게 하신 분이다 하면서 컴플레인하는 거예요. And you say because the creator of life knows how to live it best and how to keep you safe and happy. 근데 하나님께서 우리를 만드실 때 우리를 가장 행복한 방법으로 만드시고 또 그런 룰들을 그것을 위해서 창조하셨다는 거죠. Just like the creator of the iPhone knows how it should work and created it to work a certain way, God created life to work a certain way. 애플사에서 아이폰을 만들 때 이렇게 목적을 가지고 만들었듯이 하나님께서 인생을 만드실 때 삶을 주관하실 때 목적을 가지고 계시다는 거예요. And anytime you go outside the way a creator created something to work, it just won't work like it's supposed to. 하나님께서 그 창조자께서 만드신 대로 살지 못할 때는 그래서 기쁨이 없는 거예요. So especially with teenagers, if I talk about life as a list of do's and don'ts, you're not allowed to do this and you shouldn't do this, they get frustrated and think that God is just a mean, angry God who doesn't want them to have any fun. 그래서 설명을 하지 않고 아이들에게 이건 하지 말아라, 이건 해라라고만 계속 얘기를 하면 아이들이 하나님의 섭리에 대해서 기쁘지 않죠. But if I talk about life in a way that says God created it and He knows how it works best and He wants you to live life to its fullest, but He created these boundaries, anytime you go outside those boundaries, you might get hurt. It's very different. 아이들에게 오히려 하나님께서는 인생을 어떻게 살아야 되는지 가장 잘 알고 계시고 인생을 기쁘게 사는 방법이 어떤 건지 잘 아신다는 걸 설명해주고 그런 룰들을 아이들에게 잘 나눈다면 오히려 더 의미 있게 와닿겠죠. So what I'm saying is I want to find creative ways of talking to kids, and especially teenagers, when there's a list of things they should or shouldn't do, when I know I'm trying to teach them God's ways about sex or relationships or hard things, that they realize that God's doing it to keep them safe. 그래서 제가 지금까지 보여드리고 싶었던, 지금 예화를 통해 보여주고 싶었던 건 뭐였냐면 이런 창의적인 방법들을 가지고 아이들에게 하나님은 어떤 분이신지 인생은 어떤 것인지 이렇게 설명해주기 위해서 그런 예화를 들려드렸습니다. That's why in youth groups it's great to have hard conversations about tough topics. 그래서 제가 생각할 때 중고등부는 이런 어려운 문제들을 가지고 얘기하는 게 참 좋은 곳이라고 생각해요. Because you have kids and teens together and you have mature adults helping them to think proactively about hard things. 중고등부에서는 아이들이 모여서 어려운 주제를 가지고 대화를 하되 또 선생님이나 어른들이 옆에서 이렇게 도와주잖아요, 그 대화를. And that's what we should do as parents, that we proactively bring up hard subjects or subjects that are uncomfortable so that kids learn to be comfortable with us and not everybody else. 그래서 우리 또 가정에서 이런 힘든 주제들, 다루기 어려운 것들을 꺼집어내서 미리미리 예방 차원에서 좀 하면 좋을 것 같습니다.
It is far better for me as a parent to shape the way my child thinks about a subject than to try to go back and correct a negative view. 먼저 미리 예방 차원에서 아이들에게 주제를 가지고 얘기하는 것이 나중에 일이 터지고 나서 해결하려고 하는 것보다 훨씬 낫습니다. Think about that in work. If somebody messes a project up, isn't it harder for you to go back and have to fix it than it would have been to do it yourself? 직장에서도 무슨 프로젝트가 있는데 누군가가 이걸 다 망쳐놓으면 고치는 게 훨씬 힘들잖아요. So that's true even as we're shaping the way our kids think. That if they hear the wrong thing, it is going to be a lot harder to convince them of the right thing. 그러니까 아이들에게 있어서도 똑같은 거예요. 나중에 가서 그걸 옳다 그렇다를 가르치려고 하면 너무나 힘듭니다. But if I as a parent am always informing how my children think about subjects and I'm willing to talk about them before the world does, then I'm shaping the way they think and I'm equipping them to be stronger Christians. 아이들에게 예방차원에서 미리미리 나서서 이런 어려운 주제들을 아이들과 자유롭게 나누고 또 아이들이 대화할 수 있도록 이끌어주면은 제가 크리스찬으로서 아이들을 더 잘 키울 수가 있겠죠. Another principle is the world God creates and the world corrupts. 하나님은 창조하시고 또 한 가지 말씀드리면 하나님은 창조하시고 세상은 망가뜨린다는 거예요. So God creates food, the world corrupts it. 하나님께서 음식을 만드셨는데 세상은 부패시키죠. God creates sex, the world corrupts it. 하나님께서 아름다운 성관계 이런 걸 만드셨는데 세상은 그것을 부패시켜버리고 더럽게 만들죠. God creates relationships and enjoyment, and the world corrupts it. 하나님께서 관계를 만드시고 또 그 관계에서 느끼는 기쁨들을 만드셨는데 세상은 자꾸 부패를 시켜버린다는 거죠. So if you and I are talking about how God created things to work, then when the world tries to corrupt it, they'll already know the right thing. 하나님께서는 이런 의도를 가지고 만드셨는데 세상은 이렇게 망가뜨리고 있다는 것을 가르쳐주면은 아이들은 벌써 하나님 의도가 뭔지를 배우기 시작해요. But if you don't do that over here, then all they're ever going to hear is the world's view of these things, and it will always be corrupted. 근데 여러분들이 집에서 가정에서 하나님의 의도와 이런 것들을 안 얘기해 주시면은 세상에서 부패하고 잘못된 망가진 방법들밖에 배울 수가 없어요, 아이들이. So that's why, especially before kids enter the teen years, it's so much better to be proactive rather than reactive. 그 아이들이 청소년기에 10대에 가기 전에 이런 주제들을 먼저 미리미리 다루시는 게 훨씬 좋습니다. So I love asking questions and letting you guys ask questions. I'm going to end a little early so you guys can ask questions. So please be thinking of that, especially if I'm not being clear for you. 제가 만약에 여러분들에게 확실하게 좀 설명하지 못한 부분들이 있거나 좀 클리어하지 못한 부분들이 있으면 지금 이 세션을 통해서 Q&A 세션을 통해서 여러분 질문하시고 또 궁금하셨던 거 있으면 물어봐 주세요. Let me tell you another story about my little 10-year-old son. Do you have the Q&A now? I'll tell it now. Yeah. Well, Q&A. No. Q&A at the end. I'll tell the story now. Sorry. 네, 스토리를 먼저 얘기하겠습니다. 네, so what's the story? My 10-year-old, when he was 6 years old, came home from school with a very bad headache. 제가 지금 10살짜리 아이가 6살 때 집에 머리가 아프다고 하면서 왔어요. And he is one of the most talkative kids that I have ever heard. 이 아이가 굉장히 말이 많은 아이 중에 하나거든요. So he followed me all around the house, asking me 100 times why he had a headache. 그래서 저를 쫓아다니면서 왜 내 머리가 아프냐 계속 물어보는 거예요. And I kept saying, Andrew, I don't know why you have a headache. 그래서 앤드류, 내가 네 머리가 왜 아픈지 모르지 이렇게 얘기했습니다. But he'd ask me over and over again, and I would give him medicine, I would let him take a nap, I would put on the TV. I tried comforting him in a dozen different ways. 그래서 자꾸 와가지고 약도 주고 잠도 자라고 그러고 텔레비도 보여주고 위로했는데 계속 그러는 거예요. So finally, he walked away, and he came back a few minutes later and said, Mom, I know why my head hurts. 그래서 갔다가 조금 있어 다시 돌아오더니 엄마 내가 왜 머리 아픈지 알아요. 얘기를 해요. I said, why does your head hurt? 머리가 왜 아픈데? And he said, because my brain is growing, but my head's not. 내가 크고 있는데 내 머리는 안 크잖아요. And then he did this and walked away happily. 이렇게 하더니 기쁘게 가더라고요. And I just laughed and never explained to him that that's not why you get headaches. 그래서 막 웃기고 그냥 설명을 안 해줘서 그게 아니라는 거는. So he's 10 years old now and probably thinks that's still why you get headaches, because your brain is growing but your head's not.
뭐 계제된 해설. Yeah, I said he's 10 and he's probably still thinking that's why you get 지금 내가 headaches. 설명을 안 해줬기 때문에 10살이 된 지금까지도 아마 그렇게 생각하고 있을 거예요. 이게. Because children are interpreters. They're always making sense out of life. 왜 그러냐면 아이들은 항상 해석하고 있다는 거예요. 인생을 해석하고 있다는 거예요. And so for a little 6-year-old boy, he had a headache and he was trying to make sense out of why his head might hurt. 그 6살짜리가 머리가 아프니까 왜 이런지 해석을 하려고 노력을 했던 거죠. Did he make sense out of it accurately? 끝에 정확한 해답을 찾았나요? Not at all. 그렇지 않아요. Which is why children and teens need godly counsel to help them make sense in life. 그렇기 때문에 어린 아이들과 10대들은 하나님의 말씀으로 교육될 필요가 있습니다. So when children are left to understand life on their own, they will often make sense out of life inaccurately. 아이들이 보통 그렇게 준비가 되지 않은 상태에서 대학을 가거나 떠나가면은 올바르지 않은 방법으로 인생을 해석하기 시작을 해요. But if I am talking often, talking freely, and talking soon, I am always helping them make sense out of life as they walk along. 제가 아이들과 대화를 자주 하고 아이들에게 적극적으로 다가가서 말을 하고 자유롭게 얘기하면 이 아이들이 더 인생을 이해할 수 있는 기회를 만들어주죠. So there's that Deuteronomy 6 principle of walking along children in life and helping them make sense out of it. 그래서 여기서 신명기에 아까 봤었던 그런 원리들이 나오는 거예요. 아이들과 항상 모든 일을 하든지 같이 이렇게 걸어가는 모습 아이들과 가르쳐주면서. And I know under everything I'm saying today sounds nice and sounds easy, doesn't it? 제가 지금 말하는 것들이 참 듣기 편하고 좋죠. But I'm a parent of 5 children. I know it's not. 근데 제가 5명의 자녀를 둔 부모로서 그렇지 않다는 걸 제가 잘 알고 있어요. It is a lot of work to do what I'm saying to do. 제가 지금 하려고 하는 거를 직접 하시면 일이 정말 많다는 걸 깨닫게 되실 거예요. And it's a commitment to do what most parents today aren't doing anymore. 요즘 부모님들이 많이 하지 않는 것이지만 정말 이렇게 하기 위해서는 우리가 커미트를 해야 돼요. It means I'm slowing my day down and I'm stopping and not doing things I wish I could be doing to do what's really important. 이렇게 하려면 우리가 많은 희생이 따르는데 우리가 인생을 조금 천천히 살 필요가 있고요. 내가 하고 싶은 것들 끊어야 될 그런 희생도 필요해요. I want to give you an example of this with teenagers. One of the big issues out there right now for many teens is the issue of technology. 제가 10대들을 가지고 예화를 하나 들고 싶은데요. 요즘에 10대들이 가지고 있는 문제는 뭐냐면 테크놀로지가 참 문제예요. So let me speak about this for a minute because it's a good example of things that teens are struggling with in our culture. 우리가 살고 있는 문화에서 겪는 좋은 얘기 때문에 한번 들어보도록 하겠습니다. You see at the bottom of the screen, there is a man named Richard Gurry who wrote a book called Public and Permanent. 여러분들이 인터넷에 찾아보시면 리처드 거리라는 사람이 Public and Permanent라는 공개적이고 영구적인 것들이라는 책을 쓴 분이 있습니다. It's a very good book. I highly recommend it. 꼭 사서 보실 수 있으면 보세요. I don't know if he's a Christian or not, but he says some very helpful, practical things in this book. 이분이 기독교인인지 아닌지 모르겠지만 굉장히 중요한 또 그리고 현실적인 것들을 많이 얘기해 주세요. Because kids and teens are interpreters, they're always trying to make sense out of their culture, and they're growing up in a culture with Facebook and MySpace and Instagram and all these websites where they can recreate their identity. 아이들은 우리 아이들 살고 있는 세대는 페이스북이나 마이스페이스 이런 것들 통해서 인생을 해석하고 또 자기 자신의 존재성, 아이덴티티를 찾아가려고 하고 있어요. I want you to think for a minute of a 5-year-old having the keys to your car. 예를 들어서 여러분들이 15살짜리가 여러분의 차 키를 가지고 있다고 생각해 볼게요. Would you be comfortable with that? 그거 여러분들 그런 상황 편하세요? 편하세요 그런 상황이? Yet we give kids and teenagers access to an internet and a huge world that they haven't learned how to use yet. 우리가 근데 그거는 불편한데 아이들에게 세상을 다 들여다볼 수 있는 인터넷이라는 그 위험한 것을 아이들 손에 쥐어준다는 거예요. Technology is a wonderful, wonderful tool that we have available to us. 테크놀로지는 굉장히 아름답고 좋은 툴이에요. 도구예요, 우리에게 있어서. And our children and teens need to learn how to use it well. 우리 10대들은 이 도구를 어떻게 잘 써야 될지를 배워야 합니다. But it's both a maturity and a character issue. 근데 역시 이거 뒤에는 그 maturity와 성숙과
무슨 maturity Character. maturity and character 성숙과 캐릭터의 그 성향의 이슈라는 거죠. So just like I wouldn't give a 5-year-old the keys to my car yet, 내가 5살짜리에게 키를 주지 않듯이 차키를 주지 않듯이 we have to be much more thoughtful about why we would give children internet access or iPhones or iPads too early. 인터넷이나 아이패드나 이런 아이폰들 쓰는 거에 있어서 우리가 특별히 어린 나이에 쓰는 거에 있어서 조심해야 됩니다. Especially if we haven't trained them to be wise in how they use it. 특별히 아이들에게 이것을 지혜롭게 쓰는 것과 이런 것들을 가르쳐주지 않았다면 더 조심해야 됩니다. So here is a man who's written a book on this subject because he is seeing more and more kids and teens struggle with technology addiction. 이 리처드 커리라는 분이 그런 이슈를 가지고 이런 문제가 너무나 많기 때문에 이 책을 쓰셨어요. And my children are smarter and smarter than me when it comes to technology. 테크놀로지에 있어서는 우리 아이들이 저희보다 훨씬 똑똑해요. 저희는. So many parental controls or rules I have, they would know how to get around them before I would know how to create them. 아무리 그 패런탈 컨트롤 락을 걸어놔도 애들은 어떻게든 이걸 빠져나가는 법을 알더라고요. And one of the things this man talks about, even as a non-Christian, as far as I know, is that character and integrity is so important, even in issues of technology. 이 테크놀로지에 있어서 이 책에서도 계속 강조하는 건데 그런 아이의 그 성향, 캐릭터 이런 것들이 더 중요하다는 거예요. So kids are growing up thinking, well, it's private. Nobody can see what I'm doing. I'm on my phone or I'm on my computer screen. And one of the things he's teaching is, no, you need to know everything is both public and permanent. 아이들이 보통 인터넷에서 마음을 먹는 게 뭐냐, 생각하는 게 뭐냐면 이건 아무도 모르겠지, 아무도 안 보고 있어 라고 생각을 하지만 그렇지 않다는 거예요. 인터넷은 항상 공개적이고 permanent, 영구적이에요. What a really neat principle to be teaching, by the way. 생각해보시면 이거 너무나 중요한 원리들이죠, 아이들에 있어서. That if I live my life in a way that I realize everything is both public and permanent, will that not influence the way I'm living my life? 만약에 제가 내 인생이 공개적이고 항상 영구적이라는 것을 생각한다면 그게 되게 굉장히 좋은 적용이 아닐까요? So even Facebook, and many of us as adults have Facebook, we think we have privacy settings, that therefore we're protected. But what this man demonstrates is no matter what your privacy settings are, there are websites and there are ways to get around all of it. 페이스북에 보면은 프라이버시 세팅이라고 해가지고 이걸 공개한다, 공개 안 한다 이런 세팅들이 다 있는데 이 책에서 증명하는 건 뭐냐면은 그거 다 이렇게 go around 할 수 있는 방법들이 있다는 거예요. And in his book, he'll actually give you websites and give examples of how people can find out almost any information about you that they want to find out. All you have to do is type in your name and you'll be surprised what will come up. 그래서 이 책에서 보여주는 것 중에 하나가 뭐냐면은 인터넷 설치만 하면은 이 사람이 누군지를 다 알아낼 수 있는 방법들을 가르쳐줘요. Why am I saying that? 제가 왜 이 말을 하고 있냐면요. Because we're called to live life openly and with integrity before God. 인터넷만 예를 들라는 게 아니고 우리가 하나님 앞에서 공개적이고 영구적인 삶을 사는 연습을 해야 하기 때문에 그렇습니다. And we're living in a world where everybody thinks they can hide behind a computer screen and create whatever they want and say and do whatever they want and nobody will ever know. 문제는 이 시대에 살고 있는 사람들이 나는 컴퓨터 뒤에만 숨으면 아무도 모를 거야. 나를 아무도 보지 않을 거야라는 그런 착각 속에 살고 있는 시대 속에 살고 있기 때문에 이런 얘기를 하는 겁니다. And unfortunately, a lot of teens today are getting in a lot of trouble and getting involved in a lot of really unhealthy stuff because of that facade that there's privacy. 그래서 소위 말하는 그 프라이버시를 믿는 아이들이 인터넷에 들어갔을 때 너무나 잘못된 것에 빠지고 너무나 잘못된 방향으로 가는 것을 많이 봅니다. Why is that? It's because there's a lack of integrity and character in what they're doing. 왜 그러냐면 아이들에게 아주 도덕적인 것이나 이런 인테그리티 같은 것들이 잘 심겨지지 않았기 때문에 그래요. So technology isn't making them sin. 테크놀로지가 아이들을 죄를 지게 하는 게 아니라 It's not the technology that is bad, it's what we choose to do with it that's bad. 테크놀로지가 나쁜 게 아니라 그것을 선택하는 아이들의 그 마음이 나쁜 거죠. So again, what an example of this does is it helps bring out that when we live our lives before God, when we live our lives as if everything's public and permanent, then we are going to live it a lot more honestly and openly. 그래서 이런 원리들을 가지고 우리가 인생을 살 때에 하나님 앞에서 내가 살고 있다, 사람들이 다 보고 있다, 하나님 보고 계신다 이런 마음을 가지고 아이들이 살 때 더 건강하게 살 수 있는 거죠.
So if you look on the screen, you'll see here's things even in this nonprofit that this man is arguing that as parents we should do, or as adults we should do for kids. 우리가 이 책을 통해서도 그 아이들이 인터넷에서 이런 것들을 해야 된다는 것을 배울 수 있는데요. Very interesting. All the things I've been saying for the last hour. Be proactive, not reactive. 제가 여태까지 계속 얘기했던 게 뭐냐면은 반응하지 말고 미리 나서서 하시라는 예방으로 일하라고 했었는데. So here's a man who's not a Christian, 이분은 기독교인도 but 아닌데. he's taking these principles and understanding how important they are for 이 children. 원리를 기독교인들도 잘 알고 있어요, 정말. I think that's an important lesson for us, that we can feel the pressure as parents to let our kids do what everybody else's kids are doing without them fully being mature or equipped to handle it. 그래서 우리가 이런 것들을 보면서 우리의 방법이 아이들이 아주 준비되지 않았거나 이런 것들을 있을 때 우리가 바른 것을 가르치고 있다는 것을 보여줄 수 있죠. So here would be another great workshop for your church to have someday on this topic. 만약에 할 수가 있다면 이거 가지고 나중에 저희 교회에서 여기서 워크숍을 한번 해도 좋을 것 같은데요. Because kids and teens and even college students need to learn how to live their life with integrity and what that means for an issue such as technology. 아이들이 인생을 살면서 그런 테크놀로지와 같은 것에 있어서도 인테그리티가 필요하고 도덕적인 그런 결정들이 필요하다는 것을 어린 나이에 배울 필요가 있습니다. And for those of you that are parents of teenagers, here's another open door to just drawing them out and understanding them. 이거는 또 우리 10대를 가지고 있는 부모님들에서 또 다른 아이들의 생각들을 끄집어낼 수 있는 하나의 문일 수도 있어요. 창문이 될 수도 있어요. So being able to ask questions like, what are kids talking about on Facebook? 요즘에 페이스북에서 무슨 얘기하니? What kind of pictures do your friends send back and forth on Instagram? 인스타그램에서는 어떤 사진들을 올리고 있니? Do you know anybody that's been cyberbullied? 너 친구들 중에 혹시 인터넷상에서 왕따 당하는 친구 있니? So even if I don't fear that for my own children, I'm entering into their world by asking those 내가 우리 questions. 아이가 이걸 하고 있지 않다는 건 알고 있지만 이런 질문을 통해서 아이의 세상으로 한번 들어가 볼 수 있는, 아이의 세상 속으로 들어가 볼 수 있는 거죠. So whether a child's 5 years old or in kindergarten or in 5th grade or in 10th grade and 12th grade, I'm taking the world they live in and I'm trying to understand it and get to know them better. 아이가 kindergarten에 있던 5학년에 있던 12학년에 있던 이런 질문들을 가지고 아이들 삶 속으로 들어가 보는 거예요. Let me give you some practical ideas for building bridges, and some of these I've mentioned already. 조금 실질적인 적용들을 좀 드릴 텐데요. So be proactive, not reactive. 반응이 아닌 예방에 힘쓰세요. Talk often, talk freely, talk soon. 자주 또 자유롭게 그리고 당장 대화하세요. Foster godly disagreement. 경건한 의견 차이를 훈련하세요. Make the most of meal times and driving them places and being with them in ways that you can draw out conversation. 식사하실 때나 그 차 운전하고 가실 때 아이들과 대화할 수 있는 그런 시간들을 대화할 수 있는 시간들로 쓰세요. As a parent, I want to look for ways to enter into their world rather than trying to make them always enter into my world. 저 부모로서 아이들이 내 삶 속에 들어와 주기보다는 내가 그 아이들 삶 속에 들어가려고 노력하는 것이 중요합니다. Maybe one of the hardest things as a parent is to being open to correction. 부모로서 또 가장 힘든 게 있다면 아이들이 저보고 뭔가 잘못된 것을 지적할 때겠죠. Some of the most special times in my life growing up were when my father came to me and asked for forgiveness. 제가 자라면서 가장 기억에 남는 시간들은 어떤 It didn't 시간들이냐면 happen often. 저희 아버지께서 저에게 와서 미안하다고 말하실 텐데 많이 있진 않았지만요. But I can remember key times where he thought he was wrong in how he handled something, and he came and he apologized to me, and my respect for him just went up 100-fold. 제가 생각했을 때 아빠가 이건 참 잘못하고 있다 생각했었는데 아버지가 저한테 와서 미안하다고 말했을 때는 아버지에 대한 존경심이나 이런 것들이 확 올라갔어요. When we're humble as parents, our children don't respect us less, they respect us far more. 우리가 겸손하고 낮은 자세로 아이들한테 다가가면 아이들은 절대로 우습게 생각하지 않아요. 오히려 더 존경하고 더 높이 생각합니다. I always want my children to know I struggle with sin too, and as much as I pray for them, they can pray for me as well. 제가 아이들에게 항상 드러내는 것도 보여주는 것 중에 하나는 뭐냐면 나도 죄인으로서 죄 때문에 스트러글하고 있다는 거예요. 그래서 너희들 기도가 필요해 이런 겁니다.
So my children will see Jesus in me when they see a humble parent that wants to grow as well. 그래서 겸손한 저의 모습이나 이런 것들 보면서 예수님을 보길 원하고 또 이 아이들도 겸손한 사람을 크길 원해요. I want you to think for a moment about your favorite kind of stories. 지금 잠깐 여러분들이 가장 좋아하시는 이야기를 한번 생각해 보세요. So for those of you that read or whether you like watching movies, think of the kind of stories that capture your attention most. 그 독서를 좋아하시는 분이시거나 아니면 영화를 보기 좋아하시는 분들이라면 한번 나의 그 어텐션을 딱 잡았던 그런 순간을 한번 생각해 보세요. Some people like action or drama or romance. 어떤 분들은 액션을 좋아하고 어떤 분들은 좀 로맨스를 좋아하시기도 하고요. Or it could be a good science fiction story. 과학 공상 이런 거 좋아하시는 분들도 계시고요. What is it that we like about stories? 왜 우리가 이렇게 이야기들을 좋아할까요? Often it's the characters or the storyline. It could be a tragic event that happened and it's unfolding before you. 뭐 이렇게 캐릭터나 거기 나오는 주인공이나 혹은 스토리라인이나 이런 아니면 나와 이렇게 좀 연결된 그런 이야기들 때문에 좋아하시는 걸 수도 있고요. If you think of any good movie or any good book, there is always some kind of tragedy or hard thing that's unfolding in it, right? 근데 생각해 보시면 아주 좋은 이야기들은 항상 그 스토리에 비극들이 있어요, 그죠? And when we get really wrapped into that story, we can't wait to see how all of the details unfold. 그래서 저희가 그 스토리에 빠져들면 어떻게 이 비극이 잘 해결이 될까라는 생각을 하고 보죠. One of the things that often makes the story so appealing is the way the author writes it. 어쩔 때는 이 이야기들이 굉장히 우리한테 잘 와닿고 좋게 와닿는 것들은 그 작가가 어떻게 이 이야기를 쓰느냐에 따라 달려 있어요. So sometimes you see directors of movies or authors of books where no matter what they've written, you want to see it or read it because you know they're so good at what they do. 여러분은 영화 만약 그 작가가 굉장히 좋다면 그 영화를 듣기도 전에 보기도 전에 보기를 선택해서 보잖아요. 그 작가가 워낙 좋으면. And I'd argue that your life and my life is a story as well. 그런 면에서 우리의 삶도 하나의 이야기입니다. And we have a wonderful author of our story. 그리고 우리 인생에는 우리의 인생을 아름답게 쓰시는 분이 있어요. Who can write a story like no human author. 세상에 어떤 인간도 쓸 수 없는 방법으로 그 이야기를 쓰시는 분이 계세요. But sometimes the problem is we forget who the author of our story is and we begin to think we're the author of the story. 근데 문제는 우리는 그 위대한 그 작가를 잊어버린 채 내가 내 인생의 작가라고 생각을 하고 살아요. And we try to take the pen out of his hand and rewrite the story the way we want it. 그래서 그분의 펜을 뺏어서 내 인생을 내가 쓰겠다고 말을 하죠. And we end up messing it up. 그래서 끝에는 망쳐놔요, 나. Because nobody could write a story like our good and faithful Creator. 왜냐하면 우리를 창조하신 분과 같이 이야기를 쓸 수 있는 분이 세상에 없기 때문에 그래요. And we sometimes are only in chapter 3 when there's 20 more chapters to go. 우리가 가끔은 제 3장까지밖에 안 왔는데 그래서 힘들어하는데 알고 20장이 더 남아있기도 하고요. So sometimes we don't like what's happening in our story and we try to erase people out or change events or rewrite history, but we will never do a good job of it. 우리가 3장 정도까지 와서 내가 싫은 거 다 빼버리고 내가 하고 싶은 방법대로 다 하는데 20장이나 아직 남아있어요. That's because we can't see what the next chapter holds, but God can. 왜냐하면 우리는 그 다음 장이 뭔지 모르지만 하나님 보시잖아요. And He is able to write a story like nobody else and to bring beauty out of ashes. 그리고 하나님은 세상에 어떤 작가보다도 더 아름다운 이야기를 쓰시고요. 정말 망해 있는 그런 것들에서도 아름답게 만드실 수 있는 능력이 있는 분이세요. And He's able to take all the difficult people and frustrating people and hard, challenging things in our life, and He's able to work it all out for good. 하나님께서는 힘든 사람들, 절망한 사람들, 깨진 사람들의 이야기를 들어서 그래서 아름답게 만드시는 능력이 있으세요. If that's true for you and me, isn't that true for our children? 만약에 여러분과 저에게 있어서 그게 사실이라면 우리 아이들에게도 그것이 사실이 아닐까요? So what that means is you and I are not the author of our children's stories either. 그 말은 아이들의 인생 우리가 쓰는 게 아니라 하나님이 쓰고 계신다는 거예요.
that we might get frustrated by what's going on in their story or the characters in their story, and we need to be willing to respond to them, but we are not the one writing their story. 아이들의 인생에 있어서 어려운 일이 생길 수도 있고 마음에 들지 않는 사람들이 나타날 수도 있고 인물들이 나타날 수도 있고 그리고 걱정하고 우리가 힘들어하지만 끝에는 내가 그 인생을 쓰는 게 아니라 하나님이 쓰고 계신다는 것을 잊지 말아야 합니다. And that's where it's so important that I'm pointing my children to the author of their story and that he is good and faithful and that they're learning to trust him and listen to his voice in their life. 그렇기 때문에 저희가 부모로서 아이들에게 끝내는 너희 인생을 쓰는 분은 하나님이시다는 것을 알려주고 항상 그분들에게 포인트해주는 것이 굉장히 중요한 것입니다. And if they're doing that, then they will listen to me better. They will respect me. They will see my love for them. But far better, I'm pointing them to somebody who can be with them throughout their entire story. 우리가 그렇게 할 때 아이들은 우리의 사랑과 아이들을 아끼는 그런 마음을 깨달을 뿐만이 아니라 더 중요한 것은 하나님이 그들의 인생을 인도하고 계시다는 것을 깨닫게 될 것입니다. So no matter what my children face, the difficulties, the disabilities, the tragedies, if they see their life in the midst of God's story and they realize that somebody very good and faithful is writing their story, they might not always like what's in it, but they'll be able to trust the author. 아이들이 어떤 비극을 만났든지 어떤 어려움을 만났든지 어떤 힘들게 하는 상대를 만났든지 간에 이런 하나님의 큰 스토리 안에 너의 삶이 있다는 것을 깨달을 때 아이들은 더 그것을 하나님의 은혜를 이겨낼 수 있는 힘이 생깁니다. There are many, many good resources out there. I've listed just a few books and resources that think and talk like I've been talking today, and that would be good if you're looking for more books to read or any additional information. 제가 오늘 이렇게 말을 할 수 있게 해준 데는 여러 가지 책들의 도움이 있었는데요. 여러분들을 위해서 이렇게 몇 가지 책들을 좀 써놨습니다. 여기 유인물 있는데요. 제가 한국말로 좀 찾아봤는데 한국말로 된 거는 저 밑에 하나 있는 거밖에 못 찾았어요. 지금. Instructing a Child's Heart by Ted Tripp. 그거는 한국말로 번역이 나와 있거든요. 그래서 그 책을 저도 봤는데 굉장히 좋습니다. 추천하는 책이고요. 아르클 같은 경우는 제가 나중에 받아 구할 수 있으면 영어를 원이라도 영문이라도 드리도록 하겠습니다. 필요하신 분들. So you'll see today I didn't give you a formula. I talked about what are principles for having a better relationship with your children. And that will be far better because no matter what your children struggle with or experience, you will know how to love them and walk alongside them. 여러분들 보셔서 아시다시피 오늘 제가 여러분들에게 방법을 가르쳐드리는 게 아니라 원리를 가르쳐드렸어요. 여러분들이 원리를 아시면 어떤 상황이든지 어떤 일에 처하시는 간에 그로 반응할 수 있는 힘을 얻게 됩니다. With that said, I want to open up if there are any questions for you guys to ask that are more specific. 그렇지만 더 구체적인 걸 원하시거나 그런 질문들을 원하시면은 지금 제가 여러분들에게 질문할 수 있는 시간을 좀 드리도록 하겠습니다. 질문 있으시면은 지금 질문 좀 해주시고요. You've mentioned about the hard subject, such as homosexuality. It's better to bring them up earlier, better it is. Right. As being a parent of the two boys of 6 years and 8 years old, how early is early? Yeah. Let me translate this because 집사님이 6살하고 8살짜리 아이들이 있는데 예방 차원에서 그 성관계에 대한 대화는 어느 때부터 하는 것이 좋다고 생각하십니까? 되게 중요한 질문을 하셨습니다. I'll answer that on many levels. 여러 가지 방법으로 답할 수 있는데요. It's never too early. Never too early. 항상 얘기하실 수 있을 때 빨리 얘기하세요. But I also want to consider a child's maturity and development. 근데 그 아이의 상황을 좀 봐야겠죠. 아이가 얼만큼 성숙한지 성숙도 되는 걸 좀 판단해서 하실 필요도 있습니다. So with a child the age of 3, I'm not necessarily bringing those subjects up. 당연히 3살짜리 아이에게 그런 주제를 갖고 오진 않겠죠, 제가. But at 3 years old, what I am doing is I'm teaching appropriate names for body parts and respect for people's bodies. 그래서 근데 3살짜리 아이에게 이런 것들을 하고 싶으시다면 몸의 바디 파트나 이런 것들에 대해서 몸 부분들에 대해서는 이야기해 줄 수 있겠죠. And then as they get older, I'm just adding pieces of information. So by the time they're 7,
it wouldn't be strange to bring up some of those hard subjects. Or kids hear it on, you can't watch commercials without kids hearing about homosexuality. Well, it's going to be hard to talk about homosexuality if I haven't started talking about sex. 그러니까 그렇게 어린 나이부터 조금씩 더해 가시다 보면은 언젠가 좀 깊은 얘기를 할 수 있는데요. 요즘은 텔레비를 보시면은 그 동성 연애나 이런 것들이 굉장히 많이 나오고 그 피할 수가 없어요, 그런 것들을. 근데 이 아이들이 어느 정도 나이가 됐을 때는 충분히 그런 이야기도 그런 준비가 되기 때문에 할 수가 있습니다. And even with a 7-year-old, I am not going to have a 5-hour discussion about sex with them. 제가 7살짜리 또 앉혀놓고 1시간 동안 성교육을 하진 않을 거예요. Because they'll never want to talk to me again. 왜냐하면 그렇게 하면 애들 더 이상 나랑 얘기하고 싶지 않다고 할 거기 때문에 그렇습니다. But at 7, they can understand a lot more than at 3. And I can still start teaching them where babies come from. And then at 10, I'm teaching them another piece of that. But the whole time, I'm demonstrating this is a safe subject to talk about with your parents. 그 7살짜리 아이들에게 그렇게 오래 얘기하지는 않겠지만 어떻게 아이가 태어나는 세상에 나오는지 이런 아주 간단한 얘기들을 할 수 있고요. 또 10살이 되면 또 더 깊은 내용을 얘기할 수 있고요. 근데 여기서 중요한 건 아까 말씀드린 대로 어떤 질문이든지 나한테 할 수 있다. 어떤 이야기든지 우리는 대화할 수 있다라는 그런 분위기를 만들어 주는 거죠. There are lots of really good books for Christian families on sex so that parents don't have to just figure it out on their own. They can read them to their children. 좋은 기독교 서적들이 많이 나와 있어요. 그래서 이게 혼자서 이렇게 하려고 하지 마시고 그런 것들 좀 공부하시면서 하시면 좋을 것 같습니다. That is such a key subject, by the way, that you do talk to your children at younger and younger, or no matter how old they are now, even proactively talking to them about that. 요즘에 이 주제가 굉장히 중요한 주제고요. 어리면 어릴수록 빨리 시작을 하시는 게 좋고 나이가 좀 먹어서 늦지 않았으니까 지금이라도 대화를 시도하시는 게 좋습니다. There are several reasons. One is because if you're not talking about sex, you certainly can't explain homosexuality to them and what they're hearing in the culture. 이게 왜 중요하냐면 여러분들이 성에 대해서 빨리 얘기를 하지 않으시면 동성연애에 대해서도 얘기할 수도 없고 또 다른 그 성적인 세상에 있는 성적인 문제들에 대해서 얘기할 수 없기 때문에 그렇습니다. Another important reason is I work with churches, all types of churches, all cultures, all denominations where children are molested in church contexts as well. And if they haven't been talked to about sex, they don't know how to make sense out of those events either. 그래서 제가 여러 가지 교단과 여러 가지 교회를 다니면서 교육을 하는데요. 교회 안에서도 이런 일들이 성적인 문제들이나 이런 것들이 일어날 수 있는데 아이들이 어린 나이부터 그것이 준비가 안 되면 이게 왜 이러는지에 대해서 이해도 못하고 또 가지고 나오기도 힘들어합니다. So by being willing to proactively have some of those conversations, I protect them by helping them know how to think and understand those subjects. 그래서 예방 차원에서 미리 나서서 함으로써 일이 터졌을 때 아이들이 이것을 반응할 수 있는 그런 능력을 길러주는 거죠. And I'll often joke with parents, no matter how uncomfortable you are, pretend you're not. 제가 조크를 항상 우리 부모님들한테 얘기하는데 그런 얘기할 때 굉장히 불편하시겠지만 하나도 안 불편한 것 같이 얘기하셔야 됩니다. Because I want children to feel like it's the most natural thing in the world, even if inside I'm turning red. 여러분들이 속에서 지금 빨개지고 있어도 겉모습은 아주 자연스러운 모습을 하시면서 하셔야지 아이들이 그런 얘기를 할 수가 있습니다. Does that answer your question? Thanks for coming. She says we're thankful that you came. At the same time, we're sorry that not there many people are here, but if you come next time, there will definitely be more people. Since he brought up about sexuality, I have two teenagers. 두 명이 있는데 이게 와치를 TV에서 와치하다가 이런 허깅, 키스 이런 씬이 나오면은 서로가 너무 억울한 거예요. 그러면 같이 가야 되는 건지 아니면 서로 다른 친구를 보여야 되는 건지 그런 이제 억울한 시츄에이션이 있는데 그럴 때는 어떻게 해야 되는 거? I'm sure you could guess. There's one question. Let me just translate to Okay. her. Yeah, process it. She's saying there are times when she gets to see awkward scenes on TV with her two teens sitting together in the living room, and she doesn't know what to do when that happens. She feels like she needs to turn off.
Sometimes she doesn't know what to do basically. Okay, that's the first question. Yeah. Second question. Who wants to Okay, yeah, can you? Yeah, let me give you an example. You might think I'm crazy when I tell you the example. 이거 제가 예를 하나 드릴 텐데 그렇게 크레이지한 얘기다. We were walking in Philadelphia in a big mall one time with our 5 children. 제가 하루에 그 몰에서 우리 아이 5명의 아이들과 몰에서 걷고 있었습니다. And as we're walking down the hallway, we came to this huge mega store called Victoria's Secret. 근데 가는데 아주 큰 가게가 있는데 아주 빅토리아 스크레이트라는 그런 가게가 있었어요. And you know there are, of course, models in their underwear all plastered across it as we're walking by. And I've got 5 children, 3 of whom are little boys. 속옷만 입고 서 있는 모델들이 이렇게 있는데 그 5명의 아이들이고 그 중에 또 남자아이들도 있었어요. So here's what I did. 이렇게 했죠 제가. I stopped everybody right in front of the store. 그 가게 앞에서 딱 세웠어요 아이들을. And I said, what do you think about that? 그래서 물어봐 이거 어떻게 생각하니? Why would I do that? 제가 왜 그렇게 할까요? Because they're seeing it. And they're going to see it on billboards. 이미 받고 보게 될 거기 때문에 그렇게 하는 겁니다. Magazines. 잡지, Commercials. 선전, And on TV. 텔레비. So I don't intentionally go to the mall to take them to Victoria's Secrets. 제가 일부러 아이들을 몰에 가서 보여주는 건 아니지만 But when it is there, I want to stop and engage and help them make sense out of it. 그런 게 있을 때는 스탑해서 같이 생각하고 해석하려고 합니다. So I stop and say, what do you think they're selling? Why do you think they think that that sells things? What are they trying to accomplish? Do you think that's important for you and I? And we're asking all these really 그래서 important 아이들에게 questions. 예를 들어 이런 질문을 합니다. 여기서 뭘 팔고 있지? 왜 이걸 팔까? 또 왜 이렇게 팔고 이런 방법으로 팔고 있을까? 이런 질문들을 하면서 아이들이 이해할 수 있도록 도와줍니다. So TV is a little different. If I know my kids are being exposed to something, I won't put that on TV. Sorry. If I know what's going on in the show, I won't have that on. 텔레비 같은 경우는 뭐가 나올 줄 알면 틀진 않겠죠. But if they're seeing it, I probably would try to pause. Now we can pause everything. I would pause it and say, guys, this probably isn't something I'd want you to watch, but since you've seen it, let me help you make sense out of it. 근데 갑자기 그런 게 튀어나올 때는 요즘은 스탑할 수 있잖아요. 스탑하시고 아이들과 한번 얘기해보자 이렇게 얘기를 합니다. And that's so much more important because they're seeing me as a parent be totally comfortable with having those conversations. 이제 굉장히 여기서 중요한 건 아까도 말씀드린 대로 이런 걸 통해서 어느 주제든지 내가 얘기할 수 있다는 그런 모습을 비춰주는 거죠. And since we're talking about that, let me give you another example. My children and I were in a car driving somewhere, and my oldest daughter said to me, just out of the blue, Mom, is there sex in heaven? 제가 저희 아이들이랑 차를 타고 있었는데 저희 첫째 딸이 엄마 천국에는 성관계가 있나요? 섹스가 있나요? 이렇게 물어보는 거예요. I had no idea where that question came 왜 그 from. 질문을 하는지 모르겠어요 제가. So the temptation was for me to try to change the subject. 그 유혹을 받았죠. 그냥 빨리 주제를 바꿔버려야지 이렇게 생각을 했는데 So instead I stalled because I didn't know what to say, and I said, I don't know, what do you think? 그래서 제가 이렇게 얘기했죠. 네 생각은 어떠니? And she said to me, well, Mom, you say God created sex, and sex is good, right? 엄마가 말씀하셨잖아요. 하나님이 섹스를 만드셨고 섹스는 좋은 거라고. And as soon as she said that, I caught on and I said, you're right, Brittany, God did create sex. Sex is good. But not all good things that God created are going to be in heaven. 그래 맞아. 하나님께서 성관계를 만드시고 좋은 거야. 그러나 모든 좋은 것이 천국에 있진 않아. And at this point, all of her siblings piped up and said, like, what else? 그래서 그 뒤에 있는 다른 아이들이 그럼 뭐가 없는데요? 물어보기 시작합니다. I said, well, I don't know, like maybe ice cream. I don't know if ice cream's going to be in heaven. 예를 들어서 아이스크림이 있을지 없을지 모르겠네. And they all went, what? No ice cream? 아이스크림이 없다고? So I got out of that subject. 그래서 그렇게 주제를 넘어갔습니다. But see, we don't always know where children's minds are going, how they're making sense out of things. 그런데 여기서 우리가 한 가지 알 거는 아이들의 마음이, 아이들 생각이 어디로 향하는지 우리 항상 알 수는 없다는 거예요. But if I'm willing to have those hard conversations and I'm willing to not try to cut it off or change the subject, I find out a lot more about how they're making sense out of life. 근데 이걸 어려운 주제들이 있을 때 그걸 끊어버리지 않고 인게이지를 하시면은 아이들이 더 이해하는 방법과 아이들의 세계를 더 이해할 수 있게 되죠.
And see what a very different approach that is than just trying to shelter our kids from ever experiencing life. But instead we're walking alongside them and we're helping interpret life for them. 아이들을 그렇게 온실에 가두는 것 같이 할 수도 있겠지만 아이들과 함께 걸어가는 게 더 중요하다고 생각합니다. Was there a second question? Yeah, I have a second question. 저는 아이들한테 신앙하고 조금 많이 키스를 인터넷에 하려고 해요. 근데 그게 유아나 지미 같은 경우는 공부할 때도 하면서 they're kind of happy to see us kissing and hugging each other. So we should 이렇게 더 많이 해주는 게 좋은 건지. She's saying she hugs and kisses a lot her husband in front of you. Oh, your husband, good. Yeah. She's blushing. She wants to know if this is a good thing or bad thing. Yes. She should do it more often. Yes, 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 yes. Because God created that. 하나님께서 그걸 만드셨기 때문에 더 많이 하세요. Love in the right context. And there's a great example. Sorry. Go ahead. There's a great example that God creates, and where God creates affection and hugging and kissing are good because God created that in that context. But over here, the world corrupts. 좋은 예가 될 수 있는데 하나님께서 이렇게 아름다운 사랑하는 방법을 만드셨는데 세상은 이게 나쁘게 만드네 이렇게 얘기할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있죠. And see, if we're afraid to show them the healthy, good affection, then all they're ever going to see over here is the world's perception of it. 세상에서는 항상 부패되고 잘못된 그런 사랑의 모습만 보다가 집에서 건강하고 좀 아름다운 엄마 아빠의 사랑을 보고 자랄 수 있다는 거예요. And then they're drawn to this. They want this because that's all they ever see. 만약에 이게 없으면 항상 이쪽에만 끌려서 이렇게 해야 되나 보다 하고 여기에 끌려간다는 거죠. So that's wonderful. 잘하시고 계시는 거예요. As a Christian, one of my favorite verses is Romans chapter 12:21. Be not overcome of evil, but Overcome evil with good. Yeah. So as a Christian and adults, I understand. I know it's hard. It takes some sacrifice, like all things, but it's eventually that's what God wants. So now I have a 3-year-old son. Well, he will be 4 in like 2 days. But then he's a very gentle character. So when he's kind of, annoys him or kind of bothers him, he doesn't really react. Like he doesn't, do anything, any kind of reaction. He doesn't push them back or hit them back. And I actually taught him the same, way. Even though they hit you, please don't hit them back or don't push them back. But as I'm watching it over and over and over, and watching him crying, and it's kind of hard for me to keep teaching him the same thing. It's like collision of the reality. The kids want those kids who bullied him not gonna learn oh, this is God's way. I shouldn't do this. They're gonna keep doing it. It seems like my boy always gets the Beating. Yes, so it was really hard for me to think that and control my own I don't know, what should I teach him now? My mom got upset. My mom was like, you should push them back or hit them back and kind of stuff. But I still don't want to teach him that way. But at the same time, I can watch him suffering. So that's it's kind of really hard for me to deal with. I guess I should translate that first. 뭐라고 그러셨냐면 로마서 12장 20절에 나오는 악을 악으로 갚으라고 악을 선으로 갚으라는 말씀을 좋아하신대요. 좋아하시는데 3살짜리 아이가 친구들한테 이렇게 푸시당하고 이렇게 당하면은 이거를 악으로 갚지 말아야 되는데 하면서 현실과 부딪힌다는 거죠. 내가 믿는 바랑 현실과 부딪히는데 이거 어떻게 해야 되는 거냐 이럴 때는 아이가 그냥 가만히 맞고만 있어야 되는 거냐 아니면 어떤 식으로 이거를 대처해야 되냐 어떻게 가르쳐야 되느냐 하는 말씀으로 이어주고 있습니다. A very godly principle is to stand up for the victim in Scripture, that we stand up for those who are vulnerable and can't stand up for themselves. So as a parent, I'd argue your job is to protect your son. So I'm teaching my child to not return evil for evil, but I'm also giving them a way of escape. And I'm also telling them how to stand up against wrongdoers.
And they can do that without fighting back. They can do that by standing up to them, by getting adult intervention, by walking away. But then I, as a parent, have every right to step in and say, I will protect you. Because again, I'm modeling to them what Christ would do. I'm modeling the Christian way, that we stand up for those who can't stand up for themselves. 성경의 원래 중에 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 약한 자를 보호해 주는 것, 약한 자를 위해서 싸워주는 것이 굉장히 중요합니다. 그런 면에서 엄마가 아이가 당할 때에 나서서 도와주고 아이를 지켜주는 것 굉장히 중요합니다. 그리고 또 한 가지 가르쳐줘야 될 것은 아이가 그런 어려움이 닥쳤을 때, 그런 공격을 당했을 때 자기 자신을 싸우진 않되, 상대방과 싸우지 않되 자기 자신을 위해서 스탠드업 할 수 있는 것, 저항할 수 있는 것, 하지 말아라 하고 얘기할 수 있는 것, 당하지만 않고 있는 것, 이런 방법들도 좀 가르쳐줘야 합니다. So if that were my son and that continued to happen, I would either get him out of the situation or I'd intervene. 제가 만약에 우리 아이가 제 아들이 그런 일을 당하고 있다면 저는 아이를 그 상황에서 꺼집어내든지 아니면 제가 들어가서 인터뷰 할 겁니다. Yes, of course, like I have a short temper, I wouldn't want to, but it is now happening where I can't control, like in a school. And I can't always be there 24/7. So right, that's where so I would. When I heard from teacher or their friends saying, oh, someone hit him, so he was like bleeding and kind of stuff. I still like contemplating. Should I teach him? You should still like just put up with that, or because that kid would still keep bothering him. Yeah. Because he wouldn't do anything. He wouldn't take any action. That kind of right, and that's complicated. But at what point does my child have the freedom to defend themselves? So it's not that they're picking a fight and they're punching bullies, but they're defending themselves or keeping themselves from being hit. And then at what point do adults have to intervene? Because if that keeps happening, I would say it's not acceptable at all. Somebody has to intervene. And if nobody can help them, then I've got to ask, should he be in that situation anymore? 지혜 문제인 것 같아요. 아이가 어느 정도 당할 때 어느 정도 맞서야 되는지, 또 어느 때 도움이 필요한 것인지, 또 어떤 방법들이 필요한 것인지, 이런 지혜도 필요하다고 생각합니다. If I'm modeling to my children what it means to be Christ-like, then they need to see that means that even I'll intervene for them. That's not just loving other people, but I'll sacrifice you. It's loving you and I'll protect you as well, because that's what God would do for those who need protected. 우리가 아이들에게 예수님을 닮아라 했을 때 그냥 당하는 것만 가르쳐주는 게 아니라 예수님같이 우리를 위해서 보호해주시고 지켜주시고 이런 모습들을 우리가 좀 보여줘야 합니다. So I'm happy to talk more afterwards too. 끝나고 나서 좀 더 얘기하시죠. Actually, I have a similar question because that's what happened recently. It's not my son's story, but actually there was a young pastor who has a teenager brother, and I was like kind of in her group, pastor's like group, and then we had this kind of discussion. She told us that the teenage her teenager brother does the drug, does alcohol, does tattoo and everything. And you know why? Because he doesn't want to get bullied. He doesn't want to get the outcast by his friends. And the young pastor, and actually they're like a pastor family, they all kind of let him do that. Because they don't want him to be out of the group, so I was like, so shocked to hear that. I mean, not just a Christian, like as a parent, we should stop them doing those such things. But because the world is going to turn their back on them, they allowed, like the pastor's family was allowing like that to the teenager boy. So I was really, really shocked. But at the same time, that makes me think of the peer pressure. Because let's be honest, when we to turn on the radio, like there's so many explicit lyrics going on TV. I can't watch TV anymore because there's so many violence, like sexual scenes on the TV, the public TVs and everything. But still, it's what they have to deal with: peer pressure, like the secular world, the whole thing. So of course, I was totally object. I was so upset. I was so mad. I mean, even the Nancy Reagan, she said just say no to drug, right? She didn't mean we are Christian, we should say no to drug, but she just said
just say no to drugs because it's a bad thing, but because all of your friends does that. All of your friends does the drug, all of your friends does the alcohol and everything. Like you let your son and you let your brother doing that. I was so shocked to hear that, but that's what is happening right now. Yeah. I think the question is turning into peer pressure. Well, yeah, actually it was peer pressure because I probably have to deal with the same issue. 한번 제가 말씀드릴게요. 이거 뭐 10대에 있는 아이들 겪을 수 있는 문제인데요. 목사님 아들이요? 목사님의 동생인데 그 목사님의 가족이 다 목사님이에요. 네, 어떤 한 학생이 있는데 이 학생이 담배도 하고 마약도 하고 문신도 했는데 그걸 한 이유가 뭐냐 하면은 왕따 당할까봐 주위에 있는 사람들 친구들이 안 그렇게 하면은 괴롭히고 우습게 보고 그러니까 왕따 당하지 않기 위해서 그렇게 했다는 거예요. 그러니까 지금 피어 프레셔 문제를 얘기하고 있는 거죠. 아이들이 겪는 문제인데 그럴 때 어떻게 해야 되는 거냐. 아이들이 그냥 마약만 하지 말아라. 이건 아니잖아요. 왜냐하면은 마약을 해야지만 그 그룹에 대열에 낄 수 있는 그걸 아니까 아이들이 할 수 있는 거니까 그런 피어 프레셔 이슈가 있을 때는 어떻게 해야 되는가 하는 거 물어보셨어요. And actually, the only thing I'll say about that is that's a great example where, as parents, we can lead our own children astray by what we allow them to do. 좋은 예 중에 하나인데요. 아이들에게 우리가 잘못된 것으로 인도할 수 있다는 거예요. 그렇게 Can you just briefly explain just a little more? So what you're saying is here's a parent that thought the only way to help their child succeed or survive was by letting him do what everybody else was doing, but it really was leading them down a road of destruction rather than helping their child learn to stand in a broken world and be a strong Christian. So the Bible says we're called to be aliens in a foreign land, that we're in the world but not of it. And what that parent did was teach their child to be of the world as well, rather than learn to live in it, but not being transformed by the world. 그 부모님들은 그 아이에게 뭐 마약도 해도 되고 태투도 해도 된다. 왜냐하면은 안 그래 왕따하니까 그렇게 하라고 얘기했지만 그거는 지금 말씀하시는 거는 잘못된 것이다. 아이들을 세상 안에서 살 때 세상과 친구가 살면 안 되는 거잖아요, 우리가. 그러니까 잘못된 길로 인도한 좋은 케이스라는 거예요, 그게. I totally agree with that. I was just so upset, and then one of the group, like I said, what's the discussion? Group discussion? I think we should have to kind of give okay. time to other people too. Sorry. 저는 부모는 아니지만 아이들을 많이 만나는 자업인인데요. 그중에 요즘에 이제 가장 많이 드는 생각 중에 그 아이들이 쓰는 그 아이폰 쓰는 문제에 대해서 생각을 안 할 수가 없더라고요. 그래서 다른 부모도 그런 생각을 많이 하겠지만 아이들이 아이폰을 많이 쓰고 거기에 중독돼 있는 것처럼 정말 집중하고 그럴 때 제가 아이들을 만나다 보면 하지 않아야 될 타임에도 하게 되고 거기에 정신이 팔려 있으니까 사실은 중요한 거를 그냥 따라가는데 거기에는 정신을 두고 있는데 그럴 때 제가 어른으로서 그만해, 스탑해, 뭐 이런 대답은 이런 말은 제재를 많이 하게 돼요. 근데 제가 곰곰이 그 부분에 대해서 생각을 하다 보면 어른들이 얼마나 그 부분에 대해서 좋은 답을 갖고 아이들한테 제재를 하고 있는지 그 부분을 생각 안 할 수가 없더라고요. 그래서 예를 들어 하지 말아야 될 타임에 그만해라고 하는데 아이들이 하는 대답이 뭐냐면 아무것도 안 하는 것보다 낫다는 거야. 아무것도 안 하고 있는 것보다 이거 하고 있는 게 낫다는 거야. 그래서 그러면 말이 턱 막히는 거예요. 그 다음에 그 대답에 어떤 명곡을 찌르는 답을 딱 해주고 싶은데 그게 없는 거예요. 그래서 많은 아이들이 그냥 차를 타고 갈 때도 가만히 있는 것보다는 이걸 하는 게 좋다는 거야. 그래서 뭔가를 계속 하고 쉬지 않는데 어른 생각에는 그것보다는 사람과 같이 있을 때는 눈을 맞추고 이야기하는 게 더 좋아. 그거 중요하지 않다고 생각하는 아이들이 너무 많은 거예요. 그래서 그럴 때 어른들은 좋은 답을 갖고 있어야 되는데 그런 좋은 답을 갖고 있지 않다는 게 좀 고민이에요, 저는. So she's not a mom. She works with children, and she sees a lot of parents letting their kids use iPhones, and she sees a lot of kids being obsessed and addicted
iPhones and things. But the question that she's asking is this: she doesn't know how to answer or question their parents because parents often say it's better than doing nothing. Yeah, I would disagree with that. Yeah, so she wants to know how she should respond when the parent says it's better than doing nothing. Meaning just sitting there and doing nothing? Yeah. So the parents are saying, it's okay. I would say, no, it's not better than doing nothing. Nothing's better than doing that. 아무것도 안 하는 것보다 낫다, 그 틀리다는 거 먼저 얘기해 줄게요. I would also say there are tons of more productive things. Interact with your child. Talk with them. 아이들과 대화하는 게 훨씬 낫다는 거, 아까 말씀하신 것 같이 그런 것들을 얘기해 주시고. Read a book. 책을 본다든지. Do something service-oriented. 뭔가 이렇게 남을 섬겨줄 수 있는 봉사활동을 시킨다든지. I'm not against technology. 테크놀로지 쓰는 거에 대해서 제가 부정적으로 생각을 하진 않았고. There are times my children use it when I'm trying to occupy them at a doctor's appointment or appropriate places. 뭐 닥터 오피스나 갈 때 이럴 때는 제가 아이들 쓰게 해줍니다. 그런 거는. I even let them watch it in the car sometimes. However, if you do that all the time, your children don't learn to think, to talk, and to engage with others. 저희도 차에 타고 가거나 이럴 때 아이들 보고 뭐 비디오도 보여주기도 하는데 중요한 거는 아이들이 계속 거기에 빠져 있으면 인간관계에 대화하는 거나 이런 거의 중요성이나 이런 기쁨들을 놓쳐버린다는 거, 알지 못한다는 거예요. Even in the car, they don't learn to watch where they're going and to look at the world around them and to engage, to learn how to get places because they're so fixated on a small little object that's entertaining them. 예를 들어 차를 타고 가고 그럴 때도 어디를 가는지 주변에 뭐가 있는지 이렇게 볼거리들이 참 많은데 여기 빠져서 이것만 계속하고 있다는 거예요. 애들이. Kids are growing up addicted to technology. 아이들이 테크놀로지에 중독돼서 크고 있습니다. 요즘. And I can go from one extreme to the other, and what I'm arguing is they need to learn how to use it well and maturely and not all the time. 아이들이 중요한 건 이것을 성숙하게 쓸 수 있는 방법을 배워야 되고 매번 안 해도 된다는 것을 아이들이 가르쳐줘야 합니다. I think we have one more question. We have one more question. Can give children our comfort, especially when kids get spoiled. She says, yes, she understands that it doesn't help, but what is the right way to approach it? How can I help my child to stand up for himself when these things happen? Yeah. We should still comfort our kids. I hope you hear that. But I'm also pointing them to a guide that can be there in places I can't go with them. So even the example you gave, I can't always be at school with them, and I can't always be in places that feel comfortable with them, but God goes with them. And so my love and my comfort should always be pointing them to a God that intervenes in their life. So I say to my kids, when they get out of the van and they go to school every day, I say, remember, God gets out of the van with you. Remember, God walks into that door with you. Remember, Jesus is sitting with you while you take your geometry exam. He goes those places. He is there present. And His presence should be a comfort. His presence should be a help. And when they're in crisis, or when they're being bullied, or when something really bad is happening, I would hope that as a parent I've role-played with them and I've prepared them for those events, which is why talking sooner than later and having regular conversations are so important. Am I saying too much? It's okay. 위로하는 것도 중요하다고 하세요. 그러니까 위로하시는 것도 중요한데 아이들이 중요한 거는 나의 위로보다 하나님의 위로가 있다는 것을 알려주시고 또 예를 들어서
이렇게 아이를 학교에서 내려주실 때, 밴에서 이제 내려주시거나 스쿨버스 보내실 때 너만 가는 게 아니라 하나님 함께 가시고 계셔. 너 옆에 주님이 함께 하셔. 이런 위로를, 하나님의 위로를 주시는 게 중요하고, 또 한 가지는 롤플레잉이라고 하죠. 이런 상황을 대비해서 이런 일이 있을 때 어떻게 할까라고 대화하면서 역할을 맡아서 한번 롤플레잉을 한번 하시는 것도 이제 도움이 될 거라고 생각합니다. So one very practical thing that I do as a parent is I'm always role-playing with my kids. What if this happens? What do you do? And we all brainstorm all the options you would have. 그래서 집에서 저 같은 경우는 이런 일이 있을 때 어떻게 할까 하고 같이 이렇게 모여가지고 아이들과 대화를 하면서 방법들을 한번 찾아가거든요. So my kids are young. As far as I know, they haven't been exposed to drugs or alcohol yet. But now's the perfect time for me to say, guys, what would you do if somebody walked up to you and had drugs and they offered them to you? What would be many ideas of things you could say or do? 저희 아이들은 아직 어려서 뭐 마약이나 술 이런 거 갖고는 아직 수정을 하진 않지만 참 좋은 나이라고 생각해요. 지금 이럴 때 미리 예방선에서 같이 롤플레이를 해보고 이런 일이 있을 때 우리 어떻게 할까 같이 대화하는 게 참 중요하다고 봅니다. Or guys, what would you do if a car drove up next to you as you're walking home and offered you a ride? What would you do? 예를 들어서 낯선 사람이 차를 가지고 와서 내 차 타 같이 가자 이렇게 얘기할 때 어떻게 하는 게 좋을까 이런 것들 한번 훈련해보는 게 좋습니다. And I don't just give them an answer. I let them all brainstorm lots of different options because then they know there's more than one thing that you can do or say that is right. 한 가지 답을 내려주지 마시고 아이들이 다 한번 참여해서 대화해볼 수 있도록 하셔서 이렇게도 할 수 있고 저렇게도 할 수 있다는 것을 방법들을 찾아가는 게 중요하다고 생각합니다. So again, the more I am proactively doing those things for my children, the more I'm equipping them that they're not going to be caught off guard by hard things. 예방을 미리 하시면 하실수록 아이들이 더 잘 준비가 될 것입니다. But if we don't teach our kids that way, if we don't become proactive, then our kids won't know what to do when they get in these hard situations. 우리가 미리 나서서 움직이지 않고 예방선에서 일을 하지 않으면 이런 일이 생겼을 때 애들은 어떻게 대처를 할지 몰라요. And even when we teach them as much as we can possibly teach them, it'll still be hard for them. And they might still feel ill-prepared, which is why it's so important for them to know to go to other adults or to have a way of escape. 여기서 또 한 가지 생각해봐야 될 것은 우리가 아무리 많이 가르쳐주고 모든 걸 가르쳐준다고 해도 항상 아이들은 미흡하다는 거예요. 상황이 닥치면. 그래서 어려울 때 찾아올 수 있는 어른이 필요하고 부모님이 필요합니다. 시간이 다 됐는데 그래도 하나 이거는 물어봐야 된다 하시는 질문 있으십니까? It's a burning question. Okay. All right, so the question is, let's say kid did something wrong. 집사님 하시고 할게요. All right, sorry. Let's say kid did something wrong. Then your wife is upset at kid. Never happens. Take which side? 애가 잘못을 했는데 엄마가 화가 많이 났어요. 그럴 때 아빠로서 누구 편을 들어야 되는 겁니까? I actually missed the question. She wants to know which side he needs to take. Oh, which side? The right His wife side, is of course. That's a good time to go out for milk or something. 노코멘터를 나가시는 것 같아요. 밀크를 드신다면서. Putting joking aside, my husband and I have agreement that if we ever disagree with how we're handling something, we'll try to gently tap each other or give some kind of sign or do something where we're reminding each other. We try to not disagree in front of our kids, but we do give each other permission to correct each other. And then if I'm making a mistake with my children, I would much rather have my husband correct me and then me go back and apologize to my children and make the relationship right. So we don't do it perfectly, but I think it's a good principle to say, I want to be humble. I'm going to sometimes lose my temper with my children. I'm going to sometimes do the wrong thing. And when I'm willing to be humble and ask for forgiveness, my children grow. But from a parental standpoint, whenever my husband and I disagree, we try to do that behind closed doors, but then go make it right with our children. 아이들 앞에서는 싸우는 모습이나 한 문제에 있어서 동의하지 않는 모습을 보여주지 마세요. 혹시 동의하지 남편이나 부인이 이렇게 동의하지 않는 얘기를 애들한테 할 때는 이렇게 탭을 하실 때 이렇게 사인을 주세요. 아니면 이렇게 그만하라고 하시든지. 그래서 아이들 안 보이는 곳에서 타협을 보시고
그리고 그때 겸손한 자세를 가지셔서 나도 뭔가 배워야 된다 생각을 하시고 남편과 대화하셔서 부인과 대화하셔서 그리고 나서 아이들과 얘기하시는 것이 나중에 가서 엄마 아빠 싸워서 미안해 이러는 것보다 훨씬 낫다고 그러시네요. I have a 14-year-old son. 아들이 킨더가든부터 한 3학년까지 학교를 가면 샤프펜스 있잖아요. 그거를 좀 많이 가져갔어요. 샤프펜스 연습 나오는 거. Mechanical pencil? Yeah. Yeah. 근데 He was, since kindergarten, he brought that to school. His person, mechanical pen, something to school. 근데 그게 한 두자 페이지 세 자를 가져갔어요. 근데 친구들이 항상 그거를 달라고 하나 봐요. 그래서 이제 한 킨더가든부터 한 3학년까지 계속 애들한테 줬어요. 그거를. So he usually brought 2 or 3, and kids asked for that. He would give it to his friends. 근데 나중에 너무 많이 얘기하니까 제가 깎는 연필을 자꾸 사다 놓고 친구들이 빌려달라고 그거를 줘라. 그리고 한 2년을 그렇게 했어요. 얘들이 그 깎는 연필을 달라고 안 하고 샤프펜스를 자꾸 달라고 하더라고요. So he's been giving out so much. She decided to just give him a regular pencil, but kids were asking, give him mechanical pencils. 근데 이제 제가 선생님한테 상담도 하고 친구들을 봤어요. 근데 그게 아니고 뺏는 게 아니고 빌려달라고 하는 거예요. 빌려달라고 하는 거는 같이 빌려줘야지 빌려준 거라고 나는 설명을 해줬어요. 친구들이 너무 빌려주는 같이 그러더라고요. 빌려주는 거 꼭 받아라. 네가 주는 거는 주지만 빌려주는 거 꼭 받아라. 그냥 안 받더라고요. 그래서 그냥 저희 아들도 그냥 깡린 연필을 다 가지고 보냈어요. 몇 년을 보냈는데 중학교 때까지 그렇게 해서 걔는 친구들이 멀어질까봐 좀 많이 하더라고요. 제가 봤을 때는 애들 참 좋아요. 학교 굉장히 자주 가거든요. 근데 애들은 좋은데 그 상황에서 애들을 그걸 주지 말라고 할 수도 없고 그렇다고 또 그걸 어떻게 애들 받아를 줄 수도 없고 그러니까 중학교까지 이렇게 해왔어요. 지금은 안 그래요. 그렇진 안 그러는데 아들이 마음이 약한지 그래다가 주는 게 있는데 받아오지 못하더라고요. 제가 친구들 달랍게 그랬더니 his friends took him to Canada, so it wasn't like they were stealing from him or He was just afraid to say no. just afraid to say no. She seems like, it seems like kids are taking advantage of his son. So she wants to know what to tell her son. Yeah. She feels like it's okay to give his friends. Probably the most important thing to say about that is I want to teach my children to love other people and to love them sacrificially. However, loving somebody isn't always giving them their way. And loving them isn't letting them mistreat others, even if it's me. So if somebody's mistreating me, I'm not loving them by allowing that to happen. 우리가 아이들한테 사랑을 해야 되고 희생을 해야 된다는 걸 가르쳐야 하지만 아이들에게 꼭 그 사람이 원하는 대로 사랑을 해줘야 되고 그 사람이 원하는 대로 희생을 해줘야 되는 건 아니라는 것을 가르쳐줄 필요가 있어요. What was the last part you said? I'm sorry. Really loving somebody else doesn't mean I let them do sinful things. 사랑한다는 것은 이 사람이 나에게 죄를 범하게 하는 건 그런 건 아니라는 거죠. So I might say to my own child, that's really kind of you, but are you loving them by letting them take things away from people? 그래서 그렇게 네가 아이들한테 주는 건 좋지만 네가 그렇게 함으로써 아이들 사랑을 받으려고 하는 거냐고 이런 질문을 할 수 있겠죠. 제가 그랬어요. 만약에 네가 계속 그걸 주게 되면 얘들 학교 올 때 사람이 전쟁에 나가고 연기 없이 나가는 것처럼 학생이 연기를 안 가지고 공부할 수가 없으니까 네가 주는 거는 좋은데 얘네들 계속해서 이거 준비 안 해오면 얘네들이 문제가 있지 않냐. 이거를 네가 어느 정도 그 얘기 해라 그랬는데 했대요. 했는데도 한번만 빌려달라고 하더라고요. So she said to her son, as a student, we should bring this old pencil. We should throw away. Not what they keep asking for. Yeah. And that's where we want to teach children loving other people, sometimes not letting them do wrong things.
그때 아이들한테 그 올바른 사랑하는 방법이 아니라는 것을 가르쳐줄 필요가 있어요. Okay, 이게 this is our last question. Just one more. 안 해야 되는 일에 대한 룰을 솔직하게 얘기를 해야 되는지 아니면 여러 번 찬스를 줘서 얘기를 해야 되는지 판단이 안 되는 때가 있거든요. 저희 딸도 14살짜리 여자아이가 있는데 피어싱 하는 거를 이제 길거리 아저씨로 너무 멋있다 그러면서 저한테 물어보는 거예요. 그거 해도 되는지. 근데 거기에 대한 앤서를 저는 그게 멋있어 보였으면 대학교 가서 해. 제가 그랬거든요. 왜냐면 그 순간에 하지 마 그러면 오히려 더 거기에 대해서 더 관심이 가졌는데 내가 소문이 나서 저한테 물어보는 거예요. 다른 엄마들 같은 그 자리에서 못하게 할 텐데 왜 엄마는 하라고 했어? 근데 지금 너가 하고 싶어 그게 멋있어 보일지 모르겠는데 네가 대학교쯤 되면 아마 그게 하나도 안 멋있어 보여서 하고 싶은 생각이 안 들 거야. 그렇게 설명을 했더니 저희 남편은 안 되는 건 안 된다고 그 자리에서 그냥 얘기를 해야지 왜 너는 가능성을 주냐고 저한테 얘기하는 거예요. 근데 어느 순간에 더 강하게 얘기를 해야 되는지 이렇게 저처럼 이렇게 우회해서 얘기를 하는 게 더 옳은 건지 잘 모르겠어요. How to say no to for instance, her daughter wanted to get a piercing. So she told her to get it when she gets to the car. Rather than saying no, she said, "What is it later?" And for that reason, her mother asked her, why'd you tell me to do it later? Why did you say no instead? So at the same time, her husband said, knows that don't give her possibility of thinking that she can get it later. So she wants to learn to say no strongly. Yeah, well, if my spouse doesn't want it to happen, then I'm probably going to say it a lot more strongly. 남편이 싫다고 하면은 같이 좀 강하게 갈 필요가 있겠죠. And there are things I can say, you know what, as a parent, I'm not comfortable with you doing this, and when you become an adult, then it's going to be your choice. But for now, it's not your choice. So exactly. Well, for certain issues, I would say that we would disagree with you getting these piercings, but when you become an adult, it's going to be up to you to make those decisions. I would say that's just the reality, that when they become adults, we say, the choice is now yours, but here's why we'd encourage you not to do it, and here's why we won't allow you to do it. So if, as a husband and wife, we are not comfortable, or one of them is not comfortable with a decision, then you both have to debate that out till you both agree where you're going to land and then have a strong decision. 아까 말씀드린 대로 이런 일들이 있을 때 남편하고 같이 상의를 하셔서 우리는 어떻게 이 아이에게 가르칠 것인지 말을 해주는 게 굉장히 중요하고, 왜냐하면 이게 지금 말고 나중에 해도 된다는 얘기를 주는 것이 꼭 좋지만 않을 수 있기 때문에 같이 해가지고 얘기를 하셔서 대화하는 게 낫다고. There are things my husband and I are different on, where he would let our kids do something that I wouldn't, or there are things that I would let our kids do that he wouldn't, and that becomes a parenting issue of us working that out together. 예를 들어서 제가 아이들한테 원하는 것이 있고 내 남편이 원하는 것들이 있는데 이런 것들이 다 아이를 키우는 데 있어서 같이 협의를 발휘하는 것들이고 같이 대화해야 되는 것들입니다. 앤서리 됐나요? 조금 더 약간 다른 것 같아요. 그러니까 안 된다고 해야 되는데 항상 그 자리에서 바로 라이브 그 타임에 안 된다고 해야 되는 건지 아이한테 생각할 시간을 더 줘야 되는 건지. She wants to say no at that moment, or give her some time to think about it and then say no later. When would be a good time? It's a wisdom issue, but I would say that probably the best answer is to say no, we're not comfortable with this, but let's talk it out more later. 좀 지혜가 좀 필요한 상황마다 좀 틀릴 수 있겠지만 정말 불편하시다면 안 된다라고 말씀하시고 그리고 나중에 좀 더 얘기해보자 같이 이렇게 얘기하시는 거예요. I, as a parent, can always change my mind down the road. But I always want to be honest and upfront with my kids as much as possible early on, so I'm not giving them false hope. 부모로서 틀릴 수도 있고 마음이 바뀔 수도 있기 때문에 그런 것들을 인정해야 되지만 또 동시에 아닌 건 아니라고 이렇게
말을 해줘서 말이 바뀌지 않는 것을 보이는 것도 중요하다고. 일단 수고 많으셨습니다. 시간이 너무 많이 돼가지고 당연히 질문이 더 많으실 거예요. 지금 들으시면서 우리 아이는 이런 문제가 있는데 무슨 질문을 할 수 있을까? 근데 여기서 조금 더 계실 수 있으니까 끊어가지고 오셔서 얘기하시고요. 직접 오셔서 제가 같이 있을 테니까 하시면 좋을 것 같습니다. Let's go around. 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 이렇게 열정적으로 아이들을 잘 키우기 원하시는 부모님들이 동산교회에 많게 해주셔서 감사합니다. 우리 부족한 것 많이 있는 것 주님 아시고 오늘 이렇게 귀한 시간 허락해 주신 줄로 믿습니다. 우리가 이렇게 배웠다고 해서 하루아침에 우리 아이들이 바뀌고 또 우리가 바뀌는 건 아니겠지만 하나님 오늘 배웠던 거 기억하게 해주셔서 조그만 것이라도 우리 삶에 조금씩 적용할 수 있는 순종하는 주의 백성들 될 수 있도록 인도하여 주시고 우리 자녀들이 우리에게 주신 선물이라는 것을 알고 아이들 많이 사랑해주고 또 주님께로 인도할 수 있는 모델링할 수 있는 귀한 우리 부모님이 되도록 축복하여 주시옵소서. 또 돌아가는 길 주님께 지켜주실 줄 믿고 예수 그리스도로 기도했습니다. 아멘.